welcome to the Future Leaders Fellowship Roundtable entitled Tailored Resilience for Young Communities. We will be sharing the room and sharing ideas for the next 2 hours, and I am very much looking forward to everybody's contribution, not only coming from our distinguished voices, but also from everybody that came in as a guest today. My name is Patricia Nae. I am here as a youth lead from Community of Democracies, and I have been working in youth advocacy both in Romania and abroad for the last 10 years of my life. And together with me, this discussion will be moderated by my colleague, Julien Theron. Julien, please introduce yourself. Hi, so my name is Julien Theron. I work for the European Commission Joint Research Center, which is one of the Directorate General, and I'm specialized in hybrid threats, and I'm also a lecturer at Sciences Po in Paris. Thank you. And today we meet at a time when resilience has become one of the most overused and yet most essential words in our democratic vocabulary, if I can call it like that. But today, especially our task is to move beyond generic talk of resilience and look at what it actually means in practice, and especially for young people, for communities, and for the future of democracy itself. Because we are living in a phygital world, meaning that we have a world that blends physical and digital realities, opportunities, but also vulnerabilities. And from information manipulation to the shrinking of the civil space, from economic precarity to regional inequality, young people often find themselves at the front lines of these challenges, which they didn't really create. So at the same time, we are also at the front line of the most creative solutions, and that's what we expect from you today. And this roundtable is a bit different than any other roundtables that we have at this forum because it's designed to reverse the traditional dynamic. Because instead of institutions speaking to youth, what we do today is that youth and emerging leaders will co-design resilience together with institutions and experts. So we will explore together how we can make democratic resilience tangible, how to connect social rights with digital skills, civic trust with innovation, and also inclusion with real agency. We'll hear from voices across different sectors and regions, from policy to academia, from the media to civil society, ranging from Brussels to the Balkans to the United States and beyond. And we are all joined by one question: how do we build a resilience that young communities can recognize as their own? Our role today as moderators is to make sure, before anything else, that we stay on time. So each and every speaker will have 5 minutes to relay their message and answer our questions. Afterwards, we will be presenting to you our Youth Leaders Fellows from the Euro-Atlantic Resilience Center, 15 young, bright leaders that are here today with us. They will briefly introduce themselves, and afterwards we have 1 more hour to open up the floor for questions and I hope a very fruitful debate on the topic. And with that, I give the floor to Julien. Thank you. Thank you very much, Patricia. Happy to be here, and the European Commission is always very happy to sustain the efforts of the member states to work for more resilience. As you know, the European Commission is an institution of the European Union, but it works for the member states, so we always try to be here when we are needed. I had a double career in policy and academia, as you understood. I always did that since 25 years, and more and more it appeared, I'm specialized in security and defense, but more and more it appeared that the ensemble of the society is absolutely important for the stability, security stability. And in this respect, the civil society, we call it the civic space, is a key for resilience. I used to say to my students, if you want to win a conflict, whatever the nature of the conflict, give me the population. You know, perhaps that Clausewitz
divided government, army, and population. The population is the key of everything. You don't have the population with you, you can't have political or security stability. So the civil society is a key, and the youth within the civil society is a key of the key. We designed what we call the core model, coherent resilience model with the hybrid center of excellence in Helsinki to counter hybrid threats. And we have 3 spaces and multiple domains, 13 domains. And the 3 spaces are the civic space, the services space, and the governance space. The youth is important in these 3 spaces as an engine, and even, I don't want to enter into details, but politically speaking, we see that it's always important to have the youth with you. So I just want to not make a speech here. I just want to give you, as I would, the young fellows, as I would do with my students, give you 5 pieces of advice to succeed in your career and to make your society better, as you already started. The first one is to be proactive. Don't wait anyone to, come for you or something. In my country, sometimes the students are a little bit more like that than in Central Europe, and I always tell them that nobody's waiting for you after your master. You have to go further. And when you're in junior professional, it's the same. Nobody's thinking. The minister won't call you one day, like in movies, and say, "I want your advice" or something. It doesn't work like that. Be proactive. Second, work even more. There's no genius. There's nothing that just comes out of the heart like that. Third one, abnegation. If it doesn't work, that's okay. Just it will work next time, and converge until you reach your very goal. Never let anything get into your own arms. Fourth one and fifth one, they are my little personal advice. Languages. If you know the languages, I'm saying that in a country that usually speaks a lot of languages, including my own. But with languages, you can go anywhere. You will get the job that someone else won't have because you have this rare language. Because you're good in Korean, in Persian, or in Urdu. And the last one, which is sometimes a bit rare, is humility. The more advanced in my career, the more when I meet the people that I really extremely estimate, I see extremely humble people. And that's sometimes hard when we're young. I'm talking about myself, about you. But when we start, it's carried by the strength of will. But there's always someone better than us, and we have to learn from them. So that's my key pieces of advice. And now I will introduce the real person that we have to listen to, who will deliver our keynote. And she's Secretary of State at the Ministry of Labour, Family, Youth and Social Solidarity. That's an amazing title for a ministry at the government of Romania, Mrs. Silvia Dinico. Good afternoon. Hello, everybody. First, I want to thank you for inviting me to have this conversation. I will look also at the clock to see that I'm staying inside my minutes. And I think it's a great thing what you're doing today. And I want to congratulate you for being here and for putting all the strengths together to have this conversation. In the same time, I want to warn you that you just started. Because if you are in this room, it means you are ready to commit to a further engagement and to a further way of doing things. Because if you are in the room, it doesn't mean that all the youth in the country is in the same room. And I think once you are convinced, and I think our goal today is to set up a few of the ideas that can help you further take these messages. Because of course we all say resilience, sustainability, but what it really means, it means that we deal with extreme weather, and at the end of a very intense episode of extreme weather, all our buildings are standing, and maybe some of our crops are damaged. Or do we have to set a higher goal
of the instruments are not already part of their community or your community, it means that you can look around, see what others did, see what mistakes they did, and you can start from scratch doing better. It's an opportunity. I wouldn't advise you to look at, oh, in my community this is not there. You can build it, and you can build it better by looking at the lessons of others. Of course, since we want to be resilient, we need to adapt. And most of us wouldn't be able to say what are the needs of the future job market in 10 years from now. So this means we have to be very aware of building skills and deciding what are the skills that matter. And here I see like joint responsibilities, not just the Ministry of Labor, it's also Ministry of Education that needs to be in this conversation, because we need to answer to two questions. The first one would be like what school needs to offer to the students in order to be able to do jobs of the futures. What are those core skills, core topics that needs to be studied in schools in order to be able for us to get ready. And then, of course, the labor ministry has to look at other generations that are not in school anymore, or maybe other generations that are not in education, that are not in the labor work, but they need to be reached. And that, in my opinion, it's also a challenge. Now, we have the artificial intelligence too. That can be a help, and that can be also a real challenge. And we need to see how we can tackle those, because sometimes we may end up in a situation where we can say that we have illiteracy in terms of what technology can bring and what the technology can do. And I will make a parenthesis here saying that all the skills that are left out in terms of technology, in terms of artificial intelligence, and in terms of future, will actually be a cost for us, because they can be, all those citizens are going to be left out, they are going to feel left out, and this means they're going to be more vulnerable to fake news, to disinformation, to all the tools that this technology brings in. And of course, it would be interesting for you to think about better ways to have a say in what the policy is and what the decisions are. How do you do that? Like, how do you do it? Do you aim as a target to be more present in the local councils, in the parliament, in the places where the decisions are? And what are the bottlenecks for this to happen? So I think it's a good time to talk, because we still have time for us to prepare. We don't have that much time, and I think this conversation at the same table with various stakeholders that shape policy, but also feel the results of the policy in real life, should be something mandatory in the near future, and of course, once we become resilient, also becoming better in resilience and advancing further, because innovation is key and it can take us forward, and it's something that's possible, but we have to do something to make it possible. Thank you. Thank you so much, and thank you so much for taking the time to join us today. And also, Mrs. Denica will stay with us a bit more. So, because we also want to be
mindful of your time. Maybe I would, if there is any question now for Mrs. Secretary of State from the public, maybe it would be a good option for us to ask it now. Do we have any question? No? Okay, so let's start with our experts, and I'm very glad to receive first. You will all excuse me for my pronunciation of the names, please. Radu Chirila. Yes, it's correct. Radu Kirila. Kirila. Thank you. Radu is a specialist of the Ministry of National Defense, and particularly in online communication. And he has been the official online representative. So you take almost everything that we talked into one single function. So let me ask you how you work is actually being at the front line of strategic communication, what we call StratCom. In the security environment, how can you involve the very specific domain, like hybrid threats, digital manipulation that the Secretary of State was mentioning, rising skepticism toward institutions that we see all over Europe. You help to build online resilience strategies, and so not only to inform but to shape resilience. So what would be your key lessons regarding the younger audiences today? Yeah, thank you so much. I want to start saying that it's very important to build credibility around the population, also for our institutions, public institutions, and also for our public figure that is representing the institutions. So I believe that even the best message can fail if it doesn't reach people the right way. So trust in institutions isn't built through authority, it's built through time, consistency, and human connections. When we speak about young audiences, the old model of we talk, you listen, no longer works. They expect dialogue, not declarations. They want to know who the people behind the institutions are, what they think, how they make mistakes, and how they correct them. In our experience in the Romanian Ministry of National Defense, the key has been to communicate constantly, not only during official moments, crises, but between and even before them, for prevention, not just reaction. Transparency, clarity, and a steady presence make the difference in a fast, noisy information space. One of the most effective tools we've used in creating a strong, credible public image is create an image vector, a recognizable, trusted human face representing the institution in online. In my case, being that interface, with more than 1.5 million followers across platforms, has helped bridge institutional values with the experiences of young people. It makes the message more personal, relatable, and ultimately more credible. Trust grows not from slogans, but from showing constantly that they are real people behind the institution, living the same values they communicate. So I think the most important thing in building resilience is that we need to show more what are the problems behind the institutions, showing them with the right people that have the right presence in online that can do that. Okay? We have some more content, and also another question that I'd like you to answer. But perhaps we can do a first round and then see with the follow-up questions whether we do a second round or let the
So let me jump for the moment to Flavia Durac. You're associate professor at the National University of Political Studies and Public Administration. And Flavia has a very interesting position even in academia, because she's doing what we call science for policy. She not only produces research, but she also trying to digest the research to offer the politicians, the political decision makers, with a comprehensive understanding of the questions, which are, as far as understood, online information and strategic communication as well. So, Flavia, could you enlighten us about how the youth, in particular, perhaps, is as exposed to content, disinformation and echo chambers, can be perhaps not protected from that, but how they can build their own resilience themselves? Okay, thank you very much. So happy to be here and to see so many beautiful young faces here. It's basically impossible to summarize everything in 5 minutes, but I'll do my best. So the first observation, in my opinion, is related to the misconception that youth, since they have good digital skills, are better prepared to face disinformation and other types of online threats. And this is true to some extent, but there is research that shows that whereas older generations are more prone to share disinformation, younger generations are more prone to believe it when they are exposed to it. This is a particular type of vulnerability that sometimes has something to do with life experience, for instance, or some background in civic education or other related disciplines that can help young people make sense in the world and make sense in democracies. I think this is one of the main challenges. Another challenge is the particular relationship that young people have with news and information, digital information. So there is evidence that young people tend to engage less with traditional forms of news. They prefer other formats, video formats, podcasts, especially the most educated young people prefer this type of formats. And at the same time, there is evidence that distrust in news is growing across all ages, and also that news avoidance is a more pervasive phenomenon. News avoidance doesn't necessarily mean avoiding disinformation, unfortunately, or avoiding interpretations, biased interpretations of events. To this type of content, it is much easier to be exposed. So in terms of what we can do, again, very shortly, for young people in particular, it is very important to go on the platforms where they are. It is very important to engage young voices, young leaders, young influencers in the conversation, to pay attention to the formats and the way young people process information, and try to avoid a bottom-down, bottom-down perspective, because young people, the young generations are prefer to engage more than simply to digest information. We also see a preference to take information from social media. Um, Putting everything together, I think we have to have two types of interventions, ones that are formalized. I think media and information literacy should be one of the most important priorities for education since the very early ages and stages of development and learning, with a renowned focus on AI literacy. AI is becoming more and more engaged in both encountering and producing and amplifying disinformation, so AI literacy is a must now. And also, we need to tailor particular interventions for underrepresented groups, underserved groups, such as people from poor economic backgrounds, people with maybe cognitive disabilities, minorities. It is easy to enter into a dialogue with a privileged, bright, young
against our democracies. So this question at the intersection of communication and democracy is certainly mastered by David, and also because he's directing Out Loud, which is a consultancy in this domain. So David, as your work is bridging a little bit these topics, can you tell us for you how communication in particular consists into some sort of resilience, perhaps as opposed to propaganda or something like that, and how you can help that to rebuild the trust between the young citizens and the democratic institutions, and to counter these nefarious influences. Thank you very much. Hello, everybody. My name is David Ibanez. It's not a Polish last name because I'm originally from Mexico, long way from here. But today I'm representing the Community of Democracies. It's an intergovernmental organization. We work with 30 member states, Romania actually being one of them, and Mexico too. And right, so going to the question on how to build resilience, how can communication, well, it's quite a broad question. It's a quite difficult one too. And I represent one of the formal efforts that previous panelists mentioned. So I come with you with three propositions, three pillars, let's say. The first one is that we need to create, from the formal side or institutional side, two-way communication systems. That means listening to the audience, to you actually. And I was reflecting on what I had prepared, and I was like, yes, but most of the room is young. Okay, so I'm not going to talk so much about the institutional side. So what can you do to have and to join this two-way communication? As we heard that previously, the Ministry of Security, they have a face, and they distribute content through accessible media channels, right? We interact with them every day, I think more than we should. But do we only consume, or do we actually participate? Are we commenting? Are we sharing? Are we adding value to these platforms? Every time I check my screen time, I'm like, okay, am I consuming more content or producing more content? So yeah, how to participate in these two-way communications? That's a question that everybody should answer. Right now, in the Community of Democracies, we have a project in Sri Lanka, and actually, in parallel, they're doing a consultation with civil society and religious leaders, and it's one of an exercise is that these things do exist. It's just even this event itself. We just need to be attentive and actually want to participate, right? The second pillar, I would say, is to localize the message. It's hard to send the universal message, and also to do peer distribution of this. So similar to the example, that putting a face to the institutional side is much more relatable. Not only a face, but also a young face or a human side, someone that makes mistakes. And I think that's key difference with AI that doesn't make mistakes. When somebody writes an email and I see how it's, I hope you're doing fine, I'm like, oh, this was written with AI. So dare to take this extra second or minute to think what you're going to put down, and be human. Don't be afraid to make mistakes, right? I think that goes a long way. That goes into building the trust. So so that youth can build or be more credible, the institution be more credible for youth, we need to participate in co-production of the content and also own the message. So many institutions are looking for young faces, are looking for young leaders. We could be those speakers. So don't be afraid to own message, to propose your profile. Actually, Patricia is one of the youth leads from the Community of Democracies, and she's a great addition to the team because of everything that she's doing, right? So institutions need young faces to deliver their message.
and because of that, dare to co-produce the message with them. Pillar 3 is, in this fast-paced world with speed, with fake news, with multiple channels, and it's full of noise, we need to have speed to verify the facts and to contradict or correct these lies, right? But that is only credible in a system designed by design with transparent, which is very difficult for old institutions and governments especially. But once institutions know that anything can be public, we need to change our ways of participating with information and disseminating the actual facts, right? So that's one part of resilience. How fast can we listen? How fast can we adapt? And then reach a point of equilibrium or progress, right? This requires not so much hierarchical operation, but more of a network, more of a proactive participation from different members. So yes, I guess waiting to be told is not always a good strategy. It was funny about the fact that older people are more prone to share fake news. I remembered my mom showing me videos, right, with the vaccines, or she's in Mexico, I'm in Poland, so whenever the missiles, right, it was yes, well, she worries, and but we are also prone to accepting these fake news, and we don't verify. We should be biased to everything that we consume. The standard is critical and always questioning what we are seeing. Right now, actually, we're about to start another project with one of our member states, Mongolia, on fact-checking, and not only for electoral purposes, but also public campaign, so that the whole society is aware of all these, let's say, transnational influence. I guess to close up, I remember, because apart from the community of democracies, I also have a political communication consultancy, and in one of our campaigns, I was in charge of the digital team, and our candidate was the favorite, so the most attacked. And in those times, fake news was spread like faster than wildfires, really. And to counter-attack, we had presence in the same channels where they were being distributed. We're talking about WhatsApp or Telegram. Being there present and having both a back room to create content and also the creators or popular faces that we could borrow their authority and their credibility to contradict these lies, right? Yeah, so I think wrapping up, I think we first have to listen and in our case, participate in this conversation, so they have to listen, so they can act and show the facts that we can actually then only rebuild the trust, right? But all this doesn't work if the systems by design don't promote transparency. So I think it's going to be a long conversation, quite interesting. I'm looking forward to your questions. Please ask questions. And thank you very much. Thank you very much, David, and I'm very happy that you quite laid the ground for our next speaker that I'm extremely looking forward to, and that is Mr. Konstantin Uzdrich, who is a political analyst, journalist, and television producer from the Romanian television office in Republic of Moldova. Yes. And the Romanian office of the Romanian television office in Moldova has done an amazing thing during the electoral campaign that was happening now in Moldova last month, and that was a project that was called the Minute of History. So they would be countering disinformation and fake news with
archive videos and information that worked so well for youth, for the youth part of Moldova. And thank you once again, Konstantin, for taking the time and actually traveling from Chisinau to here to join us today. And I would really love for you to let us know a bit more about how hybrid information threats that are a daily reality, right, in Moldova are counteracted in your work, and also what lessons can we draw about protecting truth and rebuilding credibility, especially for the younger audiences growing up in a mistrustful, if you can call it like that, environment that Moldova sometimes tends to be. Yes, thank you very much. Nice to meet you. Of course, if we speak about propaganda and disinformation against the Republic of Moldova, we must go a little bit to history because, how you say, this news and fact-checking about the history, the fighting of Russian Federation against this territory that is named now Republic of Moldova. It started in 1930 when the Basarabia was occupied, and during this time Kremlin day by day trying to make a new nation, a Moldovan nation. So during the USSR they trying to improve to people to Republic of Moldova that they are different like the people from Romania. The other step of disinformation and hybrid aggression against the Republic of Moldova started in 1991, 1992, and crushing the USSR, and Russia started the war in the Dnistru, you know, this region, Transnistria, separatist region of the Republic of Moldova. And the same narratives that they are using against Romanian Republic of Moldova in 1991, 1992, they are using now against the European Union, against the Ukraine, Poland. I mean, the war propaganda that Russia made. What changed? It's changed only the technology, but the narratives and the techniques is the same that's happened 20 years ago or 30 years ago in Moldova, and it's happening now in Ukraine. So during our independence, we have a new form of propaganda. We have foreign propaganda from Russia. It comes from Kremlin, and the local propaganda. You know, the periods of Republic of Moldova was ruled by Communist Party, the oligarchic regimes. And these cocktails of two propagandas, it was very, very good area for Russian Federation to manipulate. Not only in Republic of Moldova, but you saw what happened with election also in Romania. And it was a very, very good area for technique and technologies for develop all techniques. So we, in last 3-4 years, Moldova have some progresses, especially in media. And if you ask me how Moldova resist, we have resist just because we have civil society, strong civil society, small but our civil society fighting with communist narratives, with oligarchs narratives, with Russians narratives. Also cross-border investigative journalists and the initiatives cross-borders demonstrate that they are very efficient and they can have real impact on in the Republic of Moldova. You mean the only last 2 elections in the Republic of Moldova? From my point of view, my colleagues from the investigative journalists made more than our state to fight with Russian propaganda, with Russian initiatives to manipulate and to denigrate the democratic processing. You know about the investigation about this group of Shor oligarch who stay now in Moscow. You know about the manipulation and the other and the other and the other. From my point of view, we must to cooperate on the cross-border. It's not means only Romania, Moldova, Ukraine, all of us to understand
what is the central point of our aggressor, to understand how to fight, and to understand how to help to our people that to understand the truth. And we are speaking a lot about media literacy, but I don't know why people, when speak about media literacy, they mention just the people, like consumers of the media. From my point of view, we must to educate also our colleagues, political analysts, members of the civil society, journalists. If you speak a journalist who do not understand the processing, this journalist, this job, it must be crushed. Civil society, investment in strong civil society, investment in schools of journalists, of a good journalists, and of course cross-border initiatives. I think now in this world that we are living now, and unfortunately we'll have a lot of many problems after they finish the war in Ukraine, because there are a lot of social problems that will come, and we need to be prepared, because the Russian Federation did not lose one chance to try to manipulate maybe democratic processing, maybe political decisions, maybe mind of people. Thank you. Thank you as well, Konstantin, and thank you so much for all the work that we're doing there in Moldova, and for always having a very strong connection with Romania. And we are learning a lot from your country and from the work that you're doing there. And I'm going to take from your speech the syntagm of cross-border initiatives, because it will help me very well to introduce the next speaker, and that is Eldin Buljubasic, who is an expert with the Institute for Geopolitics, Economy and Security. Eldin is joining us online. He's joining from Bosnia and Herzegovina, and he has a lot of experience on exactly working on cross-border initiatives for youth, especially in the Western Balkans. Eldin, thank you so much for joining us today, and I would like to ask you, what does tailored resilience mean in post-conflict or economically fragile settings, like some of the states in the Western Balkans are? And how can young people move from being beneficiaries to designers of that resilience? And also, could you please share with us some examples from the Western Balkans that show effective cross-border youth cooperation in building trust? Thank you, and welcome to the panel. Thank you, Patricia, and good afternoon, everyone. I hope you can hear me loud and clear. I'm Eldin, and I'm coming from Bosnia. And yes, actually, it's really interesting to share the perspective from post-conflict, but also post-communist country. It's one personal story, really, regarding the post-conflict and how to enhance the resilience. It's really easy, actually, to have it or if you're having a conflict. So I'm not saying let's have a conflict so we will improve our resilience. But personal story, one night I was having a dinner with my family, with my mother and my sisters, and we were having macaroni. And one moment, actually, my sister was started teasing me and saying, "Hey, he doesn't know how it burns." And I was like, "What? It burns? I don't get it." And she was saying, actually, during the war in Sarajevo, because Sarajevo was under the siege, actually, because there was no trees in the town, most of it were cut in first years of the war. What they were doing, they were actually using macaronis as a fuel to burn the fire. So then they will use another macaronis actually to boil it and cook it and have a lunch. And that's actually how they build resilience. But that was resilience built due to the conflict. But what is happening in post-communist area when the war was over, and unfortunate, the privatization companies didn't go that well. Many people actually didn't know how to work or how to act in the democracy, and how to actually find a job, because what they were get used on, it was to work for public companies. And unfortunately, there was not so many opportunities in that time, and basically many people left Bosnia, and now they're living mostly in Western Europe. However, what I'm really interested now with this current generation and the program, that this program is aiming for young people from 20 to 30 years, is something is shifting now. There's a new mindset, there's a new interest, and there's the momentum that definitely should be used in a way that mindset of these people is very different comparing to 20 years ago. How
one local research that we conducted here in Bosnia was saying like young people are not that much interested anymore to work for a public companies. Rather, they would love to have their own businesses. And what actually changed? The climate change. The public administration jobs are not that much competitive as before, and definitely this is something that should be used, but also young people should take, I think, as Mr. Ibanez mentioned, they really should communicate but also take active role, and they should be recognized by governmental bodies. I'll share quick two examples from countries in the region, Bosnia and Serbia and Kosovo. You are having like two municipalities, one is bigger, one is smaller. And a smaller municipality, the mayor decided actually to build a cinema for young people. And we said to him like, wait, let's just conduct the analysis. And when we actually talked with the young people, they were saying, hey, we are not interested in having cinema. Can you just paint us the basketball courts and the football fields so actually we can play games there? And he actually listened to them, and he won the elections, not only because of the paint, definitely, but because he was listening their voice. And definitely when there's that kind of example where the authority is listening young people actually should take active role and communicate that well. On contrary, there's another example, very bigger, larger municipality, very interested in these buzzwords like digital innovation hubs, startups, and actually they even have a budget line for startup support for young people, like 500,000 euros, and young people are not basically applying for that. And when we ask them why, well, they are providing some amount of money which is not enough for us because they're expecting to have like 100 applicants, and when you do the math, they were saying like, hey, we are just simply not interested. And on contrary, you are having the municipality that is listening the voice of the young people, and young people are taking the active role, not reactive, comparing to this bigger municipality case where young people were actually reacting and saying, hey, we are not going to apply. So the communication, again, I will refer and definitely bold this, should be a key. Both sides should communicate well, open, and especially this momentum when this mindset is in post-communist country is happening, definitely should be used. And to answer to your last question, uh, also the narrative is changing a bit in Western Balkans. Uh, Maybe right after the war, that was the climate. We were pointing to each other like as enemies. But what is now happening? Other stories are coming up, definitely, like stories of sharing trauma. Hey, we are having a common trauma. We are not saying about the wounds that we made to each other. We are saying about our wounds that we are having, and they are similar in all countries that actually were made due to the dissolution of Yugoslavia, and we are building new narratives based on that. And this is on these three or four examples that I shared, especially now, the resilience of young people can be built and definitely can be enhanced. And of course, they should be active. We should be active, and everyone should participate actively in communication, but also actively take and their responsibility. Thank you. Thank you so much, Eldin, for your speech. And indeed, I myself am extremely familiar with the Western Balkan space, so I know how many amazing things are happening there, especially when it comes to civic education and civic participation. And I wish more people, especially from Romania, would be leaning more to find out about our neighbors. And following the same route, I will now cross some oceans, but in a virtual manner, and invite our next speaker that is joining us from the United States. And also, Alejandro, good morning. Alejandro Ramos is the founder and is the executive director of the Ramos Research Institute, which is a non-partisan think tank dedicated to advancing civic learning, democratic culture, and media literacy in the US. Alejandro is also the United States youth lead as part of the Community of Democracies and is working closely together with us on advancing the youth policy advices to the member states. Alejandro, good morning. Thank you for joining so early in the morning for you. And today we would be very interested to learn more about how can civic education, from your perspective, evolve into a, let's call it, resilience curriculum,
that will be equipping young people with the skills and hopefully the mindset to navigate polarization and disinformation. And just like in the case of Eldin, I would also invite you to share with us some cross-Atlantic lessons on civic learning that could strengthen the transnational youth resilience momentum that we are trying even today to create. Thank you for joining, and the floor is yours. Perfect. Thank you. Well, good afternoon to all of you. And thank you so much for having me here today. I'm really excited to have this conversation and to hear from so many of the fabulous speakers so far. I think that when we think of civic education, I think it's really important to think of it not as a static curriculum and as something that exists, here in the United States, and I know in Europe it's quite different, but here in the US, it's sort of like a check mark box that you do. You took the class, okay, done, move on to the STEM classes, to the science classes, and to the things that are more important. And I think that by moving so much in an area away from civics and away from the humanities, I think we're doing a disservice to the world and to our countries and to each other as global citizens. People these days lack the ability to do so much, not only to connect and to have conversation, and the most basic things like reviewing the media that you're consuming and whether or not it's mis and disinformation, but we're forgetting the piece about humanity. I think what it means for all of us to be humans, to be people, and at the end of the day we're all inhabiting a different body, and we're all people. And I think that's one of the things that civic education, and when we think of it from this perspective of a resiliency curriculum, can do. At the Ramos Research Institute, one of the things that we work on is sort of this holistic approach and a systemic approach to thinking about civics. And we've built a curriculum called the Citizenship Empowerment Framework that focuses on 4 pillars. The first being what would traditionally be civics, and what we see as civics, which is the foundational knowledge, knowing the history of one's country and knowing the base. The second would be media literacy, so it's being able to consume that information and then be critical about the information that you're consuming, which, as other people have mentioned today, has become even more critical in this age of AI. The third pillar, which is my favorite, is called courageous dialogue, where we are having conversations that people all over seem to be afraid to have, right? Breaking barriers and having the conversations that are really important to be having today, especially in the polarized times that we're living in. And then the fourth, it's once you've learned all these skills, it's to actually go out into the community and do something good. Whether it's small scale and you're doing something like planting a tree in your community, or if it's something as big as something like this, bringing people together to have conversations and to exchange ideas. So it starts off by learning, and by the time you get to the end of our framework, you're putting those skills into action. I think that if more civics curricula looked similarly to this, where students are building the skills, and by the time they get to the end, it's not just, okay, good job everyone, you have the skills, good luck. It's okay, now apply these skills and let's see what we're going to do next. So I think that those are the first pieces. In terms of sort of classrooms as labs for democratic engagement, I'm 24 years old, and I think that young people really have the power to harness the future of what democracy will look like. I think that I consider myself a scholar practitioner with the work that I do, but with a lot of times when I speak to academics, we're talking about how we're going to safeguard the future of democracy, and we're using words like how do we reinvigorate or reimagine democracy. I say forget all of that. Think of it, and this is one of the projects that we're working at the Institute, I say, how do we make democracy sexy again, right? When you're speaking to young people, we need to speak in very simple terms, something that's going to engage them, like it would through TikTok or Twitter or Instagram, and how do we bring them in? Because if people aren't coming in, it's hard to have that conversation. So those are the few things that I would say that are important in these times of polarization and division, not only in each of our individual countries, but across the world,
for us to focus on as global citizens, and to remember the fact that at the end of the day, we're all human, and we all need to do a better job at remembering that and building these cross collaborations to have these conversations. So I'll leave it at that because I'm looking forward to questions. But thank you once again for inviting me, as I've enjoyed all the conversations that have been had so far. Thank you as well, Alejandro, for joining and for all the ideas that you've shared with us. And please tag along with us for the Q&A session. And given the fact that we've been traveling from the Western Balkans to the United States, now I think that we should also hear a bit about the EU's position or perspective, or how are things in the EU when it comes to the topic. And for that, I couldn't think of a better person that works and is at the intersection of our discussion. That is Ms. Francesca Crista from Europuls. Francesca is the head of policy and programs at Europol, that is the Center of European Expertise, and she's leading the policy agenda in the programs portfolio of the center. Francesca has been extremely active in the youth sector, not only in Romania but also at the EU level. Thank you, Francesca, for joining us today, and we would be extremely curious, given that you've spent so many years shaping youth participation in the EU policy making and leading dialogues between young advocates and decision makers. Could you please tell us how can the European institutions move beyond symbolic consultation to embed, therefore, youth co-governance, if we could call it like that, into resilience policy design? And given the upcoming EU programming period, from 2028 to 2035, how can this programming period institutionalize youth metrics for democratic resilience? Thank you and welcome. Thank you very much for having me. Thank you for the introduction. I'm very glad to be part of this roundtable to exchange so many perspectives. I will start by saying that several steps have been done in the last years at EU level. So we have the European Youth Capital, which is a co-management program, as you mentioned it, Patricia, between youth organization and local authorities in different parts of Europe, in different cities, and they have to prove that they have a good synergy between each other in order to win this title and to make their city the pole of bringing the young people together. And this is a good sign. I will further go with the EU Youth Dialogue, which is a structural dialogue between youth, young people, youth organizations, and national authorities and youth commissioner, happening in all the countries of the European Union, on several topics for 1.5 years. Young people are consulted, and all those recommendations are going in the EU Council in order to debate and discuss what can be done. And I will tell you the last update at the EU level, it's the youth test. It was very, very, very well fought battle of the youth sector with the EU institutions in order to have this type of consultative organ across the EU legislation that will help structure the young people's opinion on what can be the results of that legislation. Is it helpful for young people or is it not? What can you do for young people in terms of social policies, what you cannot, and so on and so forth. But I would say I would like, first of all, to try to settle a little bit the expectation, because as you know, youth is not a shared competence of the EU. So it's only a supporting competence, and we are bridging on this fact. What should be done and what can be done, and we have already started advocating for that. I'm coming from Brussels, where in the last 3 days I've been part of the working group on MFF, on the multi-annual financial framework. And what I've been advocating about, alongside my other experts, academia, representatives, and so on and so forth, was the implementation of civil society organization, academia, or other types of stakeholders as an implementation partner for European funding. This
is the highest level of empowerment that one institution can bring to put civil society or experts or academia at the same level with the national institutions or the local institutions. And this is what we've been advocating about, and we are trying to do this in the multi-annual financial framework that will come. The negotiations are still ongoing, and unfortunately, with all that has been going on in terms of geopolitics and not only in disinformation, the priorities are quite set up from the European Commission. So we have security, competitiveness, and then, of course, other types of policies and programs that could generate impact. But what we can do is about flexibility of the structures, and besides including civil society, young people, young youth organization, academia, and other types of stakeholder in the programming, is to allow them to not only to be there as indicators, but to implement and to have flexibility. So, for example, if we have an EU funding on social policies, right, and we are not yet quite yet there in achieving the results, we can further coagulate civil society and we can push forward for that. This is a recipe that has been used for the last years by many member states, and unfortunately is not yet put in the legislation to allow the equal partnership going on. But what I can say is that one open window is the future cohesion policy that puts on the flexibility clause that we can use further to building communities as we see them fit for our democracies. We can further build on social policies, and I want to pinpoint what the speakers before me mentioned about cross-border projects. Unfortunately, EU is lacking this in cross-border projects. We are not yet fulfilling results, and it's not about our country, it's about the whole EU member states. If we do understand that we should invest in cross-border education, cross-border security, cross-border communities, I think there's also a potential role for our investment. And I will finish with one last point. The Draghi report mentions that the future is competitiveness, but it can also be a twinning between regions. And what is very important, and it's an idea that was not well explained or not well made yet popular, is that the fact that he's arguing that certain cities across EU do have the same interest and more or less the same resources, and if they could gather all their knowledge, all their information, all their resources, and to make clusters on certain subjects, the EU can look differently. And this is an important point that we can advance on the idea of working groups, because youth is a transsectorial subject. This means that young people, even though they are not a per se subject, they are the subject of every other domains. And this means that young people should and can be further involved into working groups, into policy working groups at local level, at regional level, at European level, international level, and so on and so forth, and should have communication adapted to themselves, because this is it was tackled by the speakers before me that it's a particular sector that needs particular communication, and I do agree that we should talk more on their language. But I will culminate my intervention with this idea. We need an equal partnership, and I'm not speaking also just on youth organization and young people. We need an equal partnership in order to surpass this crisis of democracies. We need to further establish competitiveness, and we further need to establish the European values in our communities. And this can be done only by acting together in terms of the stakeholders, dealing with our own resources, and trying to
level, but actually go on field, grassroots information and grassroots projects. And thank you very much for having me, and it's amazing. Thank you. Thank you very much for the last expert of this cluster. We have a very interesting profile because it's at the intersection of business, law, and information. So I introduce you Dragoș Manescu, if I'm not wrong. The CV is impressive, I'm telling you. He's both associate professor and associate dean, if I understand well, at the Bucharest University of Economic Studies. But he also has a lot of other functions. I will quote this one, who is the Secretary General of the European Association for Banking and Financial Law, for instance, and has also responsibilities in scientific journals and so on and so forth. Why I'm saying that it's very interesting, because it's technical, it's rare, and it's absolutely needed. The law is what structure our societies, and this is absolutely important in terms of very quick changes to understand how we can structure that in the framework of the Digital Services Act, the DSA in 2022. So Dragoș, this legal and regulatory framework, how can it be articulated to, in the same time, protect the citizens, but their rights, but also, as we were talking about AI, which is in the same time a threat as an enabler, to also use this technology and permit this technology to be used by the citizens, the companies, and so on and so forth. Thank you, Julian. Thank you for the kind presentation. And I also want to start by thanking very much the organizers of this forum and give them a heartfelt thank you and also congratulations, because I'm here, I've been here, I think, invited for the third time, so the third year, and I know how hard it is to put together so many young and also experienced people to have their expertise in the same place and have them communicating and exchanging that very valuable expertise. So thank you to the small but very courageous team from the Euro-Atlantic Resilience Center. Now, yes, my presentation should be rather technical from a juridical point of view, but hearing the speakers before me, I want to have some other ideas included. First of all, I've heard before trust, rebuilding trust of young people in democracy. I've heard things like innovation, digital economy, and the future. Well, the future is happening and the future is changing, and it's very important, and I'm very glad to see that we are all doing things in order to change the way things have happened. My colleague here talked about Draghi's report, talked about, and the other speakers talked about young people and what young people should do, what young people, what their path should be. But I think we should change a little the way we do things, the order. And instead of telling young people what they should do or what they should think about, let's create an environment that is safe, because I know from experience, a long time experience, that because I was young at some point, yes, and I know that what young people need is to feel safe. I know what young people need is to know that they can rely on the institutions and on the people that they have around. So then, how about
we talk about how we can create this environment for young people so that they can apply the things that we recommend them together, that is critical thinking, and have them make their own decisions, but in this safe environment. Now, how can we do that? Because I said my presentation will be a little bit technical. I'm going to talk about the fact that, from my point of view, one of the values that is very, very important for the citizens, and especially for the young people, is the protection of rights, and how we protect the rights, the personal rights of young people. Also, I must admit that I consider that the protection of rights and innovation are not enemies. We see a lot of ideas in the public space saying that artificial intelligence is dangerous, saying that we should actually be very careful how much we allow innovation to happen. And in my opinion, it is very important to direct innovation, but let it happen. Because without innovation, we wouldn't be here today discussing about disruptive technologies that change the society. Now, in a rule-based community like this Euro-Atlantic Forum, well, good law, I think, is not a break to innovation and technology. I think we might consider it, to have a metaphor, we might consider it the steering and the seatbelt of the society. And I think without it, we might go fast for a while, but we won't get there in a safe way. So I think it's important to have regulations. Now, I would highlight 3 priorities so that it is simple, but also to have structure. And the first priority that I think is very important is to anchor digital innovation firmly in fundamental rights and the rule of law. And we should go back to the rule of law, which we see nowadays that is struggling to find its way. For that, most of the challenges that we face, from AI to big data and to platform economies, these are new in form, but I don't think they are new in substance. They touch the same classic rights that we already know. That is privacy, property, freedom of expression, non-discrimination, so things like this. Our legal systems should insist on the digital space that is not wild, wild west, but it's a continuation of the constitutional order by other means, by other forms. So because of that, I think to translate it into practice, we should have technology-neutral, principle-based rules so that privacy, dignity, non-discrimination apply whether the decision is taken by an algorithm, or is taken by a clerk, or is taken by machine learning models. Also, effective rights in practice, and I mean in practice, not only on paper, because the right to understand automated decisions that actually affect you, to be able to contest them, and to obtain human review, things that we already find in the GDPR, for example, we already find in the AI Act, but we have them as principles for things like this with real remedies when data are misused or the system fail. We should have these ways of tackling situations when we think we have been in some way affected by the decision. And this, I think, returning to what Julien said in the beginning of our presentations, building trust, I think these are practical things that build trust.
Also, strong and independent institutions. I think it's very important to have strong and independent institutions. And these are things that we see nowadays that we lack. And I might say that if we lack strong institutions and if we lack leadership, then we are in trouble. So that's why I think institutions should be enforced, and by enforcing the institutions, we also need to build again the trust of people in the institutions. I had just like a parenthesis, I had a conversation some years ago with high-ranking officials in Great Britain, and I was talking about the Brexit and the challenges that they had to face. And at that moment, one of them told me, well, I'm worried but not so worried because I know we have strong institutions, and those institutions, they will endure. It doesn't matter who actually leads, but the institutions, they will endure, and this will salvage our nation and our society. Now, going back, I said... I'll yes. ask to go to the conclusions because Okay, we can continue during the session time. Thank you. Okay, no problem. Well, to conclude then, I would say that in our democracies, resilience is not just a matter of firewalls that we build and also firepower. It's also a matter of law that protects people, institutions, and that enforce it. And I think a culture of innovation that should respect this. I think we should draw the line to innovation. We should establish the path that innovation needs to go, and then to have the technical guys, how we call them, actually putting into practice those boundaries. Okay? And thank you very much. I'm sure we can continue this discussion during the questions, but yeah, draw the line necessarily. Let's see what Melanie Pashka is thinking about that, because Melanie is the Director of Public Policy and Legal Affairs at Edge Institute, and she's also a doctoral PhD candidate at the excellent École de Droit de la Sorbonne, and she also went to Panthéon-Assas, where I was teaching international relations before. So, interestingly enough, Melanie is also was a legal advisor at the Parliament, so she also worked about how you can practically actually transform the ideas into the law, which is a process which is also what we are talking about in the values, let's say, and you have the practice of that. So, Melanie, these ideas of that we were talking about with Dragos, about the necessity to draw the line, to respect the rights of the individuals, and also to empower the society. How can we be tying it with the governance in itself? And also another question which is very technical, when we talk about this trust of the youth within the institutions, how do we measure it? How do we implement it? Because it's a bit abstract. Thank you so much for your kind words, and thank you so much for organizing this roundtable. I'm very happy to see so many young people in the room, and I can also see some of my former interns from when I was working in the Romanian Parliament, so I'm very happy for that. I will therefore focus on trust in public institutions because trust has been mentioned a lot of times in the previous interventions, and I believe it's a prerequisite and a pillar of resilience in this very complicated global context. So I will start by saying that only 21% of the Romanians trust the government and 17% trust the parliament. So here's the starting point. And I think that's very worrying because trust cannot survive as a slogan, so we can't expect citizens, especially young citizens, to trust institutions that they cannot see working. So the bridge here with digital is that digital governance gives us the tools to change that. Digitalization means
transparency, and transparency means trust. Also, if we look at data from the European level, we see that Romania has the lowest percentage of people, including young people, that access public institution websites or apps to get informations. And I think this says a lot about how open and transparent the state is and how much effort it is putting in offering alternatives to get information from. Because we keep blaming the citizens for getting information from unverified sources. But what are we actually doing in order to get the information from verified sources to the citizen? So I would say that instead of blaming the citizens for getting the information from unverified sources, let's make official websites, for example, more accessible and the language used more friendly to the citizens. Also, let's take official information to social media, as has been mentioned by some of the other guests. So, if we imagine that public institutions would design digital services centered on the needs of the citizens, if they would provide clear and understandable information, I think this would really help us regain the trust of the citizens. And let's not hide before the existing mechanisms, because we all know that the existing mechanisms are not made to be accessible. We have means to make public consultations on various topics, on legislation, for example, but they are only meant to tick legal obligation. They are not really accessible to people. And regarding how can we measure this, I would say that when people can trace how their voice travels through the system, so who read it, what decision it informed, what outcome resulted, then trust becomes measurable. But obviously, transparency doesn't happen automatically, so it has to be designed, because technology alone obviously doesn't create trust, but it can create bridges. And I would say that the lesson from around the world is that when people, especially young people, can see the trace of their input, participation stops feeling symbolic and starts feeling more consequential. And if we can design digital systems that are open, traceable, and participatory, then we make governance visible again. And perhaps I would say that the most radical thing that we can do in this era is not to demand trust, but to earn it, one transparent process at a time. And this is what Edge Institute wants to do, to support the public administration in becoming more digitalized and therefore more transparent and more trustworthy. Thank you. Thank you very much. Our next guest is Lucian Gruia, who is data science and AI and head of engineers at Ciclu, where he works on global AI strategy. The expense is interesting because he works with telecom, fintech, aerospace, and medtech. So technology is certainly the common string between these domains. And also, what I noticed in the bio is the fact that he works into the simplification of the complexity of the topics related to intelligent softwares into helping the developers to make the ideas into impactful, practical, real-world applications. So the question would be, in this digital governance that we are talking about, but more on the governance space, but in the services space, how is it possible to design systems that are AI built, but also to participate into resilience through technology? Hey, yeah. Thank you. Julian, thank you very much for the introduction, and hey, hello everyone. Congratulations first of all for attending this impressive program. So my name is Lucian Gruia. I'm the head of data science and artificial intelligence at Ciclu. We are a global organization, large-scale company that
operates in more than 20 countries, and we have clients in even more than 20 countries, so literally we can say globally. So what we noticed is, and that's probably a surprise for nobody, that the demand for AI adoption is definitely increasing. And this is why I'm primarily here to talk to you about the elephant in every room lately, the artificial intelligence. So I'll give you some practical examples of what we actually do for state institutions or for enterprises. So we have applications that are serving millions of users on a daily basis. Some of the applications are related to processing data, processing knowledge. So now organizations, large-scale enterprises, are asking us to help them building entities that are all knowledgeable. So they basically understand all their documents that they're processing within the organization. They are understanding all the documents that the organization operates externally. Imagine you are a research agency and you need to study tons of documents, like millions of pages of research papers. You need to analyze them and you need to verify whether there are gaps or overlaps or contradictions, right? That has applications in research companies, but as well as in law company, juridical companies. So building knowledge engines is very powerful lately because this changes the whole way organizations build, innovate, operate, the whole way they cooperate and communicate internally. Because now executives, for instance, don't need necessarily to ask anymore their teams, their subordinates, what they are doing. They can generate automatically reports, they can generate automatically, they can ideate and build ideas much more faster and understand better where is the progress of their teams. So that definitely changes the whole organization structures as well, right? So these are powerful and impactful use cases, as well as applications that are facing millions of users, as I mentioned earlier. Imagine more companies now are building customer support platforms that have faces that are animated, and they are able to respond in real time to questions, which several years ago were simply not possible. So you as an end user, if you go to a service provider and are asking for support, you are literally forced to wait for days or weeks to get some support, especially if it's technical support that requires expertise. Now agents are able to provide this, AI agents are able to provide this in seconds. So that definitely changes the whole way, not only the way how organizations are building and innovating, but also how they are operating and interacting with their users. And as you can mention, as you can notice, AI is impacting not only end users. So it's not only about installing a chatbot and talking to it, sharing your thoughts there. It's also about the way we fundamentally work. Moreover, it's also about the way we fundamentally communicate, not necessarily as persons, but also as groups. So that impacts the way we organize ourselves as societies. And when we organize ourselves as societies or as groups, we usually generate laws, rules, regulations, which now can become more and more complex, because first of all, we can verify more the laws that we are producing, the rules that we're producing. We can check for integrity, right? We can check for logical gaps or loops there. That's definitely impacting the way humans are organizing themselves in large groups. So here are the challenges that comes with all these transformations. First of all, humans were always evolving, developing, but at the same time they were always reluctant to changes. What happens now, and that's why this is very challenging for young leaders especially, because you are probably the first generation that are passing through a transition which is much more faster than ever before, because now technology invented some new technology that is able to innovate itself. So what does it mean? It comes with a fast-paced learning environment. So the leaders now needs to keep up with everything. It's the first time when you as leads will deal with data privacy concerns
at unprecedented scale. Now, there are not only people that are generating content, machines are generating even more content than people. Some of the machines are imitating so well the way people are generating content, as well as text, as videos or images or multimedia content. So that's very challenging for you because this has ramifications in literally every corner of our society, starting from disinformation, the way we communicate, the way we organize our thoughts, the way we learn ultimately. And I believe this is the most critical and important point actually, because the only way we can orchestrate this in the future is just to learn more about it, and not only learn how to use the technology, but also learn about how it was built, what are the risks that comes with this technology. Technology always developed the society and always impacted the society, how the society looked like, but also came with risks. The difference is now this technology, it's challenging the human intellect itself, and it's for the first time in the history when this happens. So we don't really know at this point how to tackle this. The only chance is basically to understand and work more and pay more attention and time to studying and researching how the technology is actually built. So if 20 years ago the technology literacy was becoming not optional anymore, I believe now it's not only about technology or AI literacy, it's even more than that. It's technical skills are becoming more and more important. But at the same time, purely human skills are like ethical um, ethical aspects or emotional part, right? These are not yet tackled by machines. These are becoming even more critical for humans. So you are a generation which experience much more data and content, which is not curated as before. Your educators are not people, are both people and machine, both humans and machines. You are a generation that are tackling all these transitions of dealing with so much content, so much data that is not curated on one hand. On the other hand, you have someone else that is challenging you, and these are not humans, right? So every single job is starting being impacted by how organizations are organizing themselves, and all the organizations are using more machines than more and more machines, not necessarily more than humans, but more and more machines than humans. So humans, at this point, I believe maybe I don't want to sound over dramatic, but may need at some point to reinvent a bit the way they learn and the way they operate, and that means you need to do that through a lot of education and organizing yourself. Thank you very much for your attention. If there are any questions, I'm open. Thank you. Thank you very much, Lucian, and thank you for being here with us today. And I'm sure that we can definitely delve more into this topic during the Q&A session. But by the time, we have three more distinguished voices that I'm looking so much forward to introduce, because and following what you were saying, indeed, in this age, in this digital age where people, and especially young people, are so much looking at their phones and not so much looking at other people's eyes, and the fact that the more we are becoming digitalized, the less sometimes we are connecting truly with each other. And just like you've said, human skills are so much important now, but even more, I feel like today we have so much more need for working at the grassroots level. And this is what this last cluster is about the social fabric, about inclusion, and about civic culture. And the first speaker that I would really love to introduce is someone who has been working for more than 25 years in international civic society across the Romanian, the UK, across Romania, the UK, Hungary, and has been Violeta Vaida is now the executive director of Firena Mensa. Firena Mensa is one of the biggest Roma youth-led international organizations at the EU level, and she is doing an amazing work together with the youth there in trying to strengthen
youth participation, Roma youth participation, and to strengthen European advocacy. But most importantly, she's really working hard in combating anti-Gypsyism. Violeta is joining us online from Hungary. Violeta, can you hear us? Can you see us well? Are you still here with us? 'Cause I don't see the Zoom. I think I can hear you and I can see you. Amazing. Welcome, Violeta. Thank you so much for being here with us. Without any further ado, I would really love to ask you, how can we ensure that tailored resilience, the main topic that we speak about today, truly means, in this case, inclusive resilience, and that means addressing the structural inequalities that make some communities, for instance, the Roma community that you are working with, more vulnerable than others? What are some good practices that you can share with us from the Roma communities? Thank you, and the floor is yours. Thank you, Patricia. I was asked to speak today as the director of Pirana Mensa, which is an international network of organizations working with and on behalf of Roma young people across Europe. And I was also asked to speak, as Patricia just said, as an expert on anti-Gypsyism. Now, if you have a look at me, I am neither Roma nor young, so my position has to be a deeply humble one. And this is actually very much a position that I understand very well, my organization understands very well. And I always say that I serve at the pleasure and under the leadership of my board, which are all young Roma people. Like really experts in their fields, and if you get the chance to get to know them, I really recommend it. However, our organization always works in a way that it actually is working always on the basis of dialogue between Roma and non-Roma. And because I'm Romanian and Hungarian, I know a lot about democracy, and I know a lot about preserving democratic resilience, since I come from two countries which are really have been struggling with this very much. So I'll take it from a little bit wider, but you'll see where I'm getting to anyway. Just let me start with the fact that I'm very pleased to be actually in a conference in Romania. I'm currently in Romania, in Timișoara, which is my hometown, and I'm very pleased to know that Romania is a democratically resilient country. And there are particular elements that make it so. Among these are the openness to other people and the vast diversity of its population, and something which I call the lack of pretensions and not going for the perfect democracy, just trying to make do in this world, which is very, very complicated and is very difficult to navigate. And that's very important in the context of dismantling what Patricia was talking about, structural inequalities. Because what structural inequalities are those rigid structures that undermine our resilience. And I'll talk a little bit about these structures. Where structural inequalities are rigid, resilience is flexible. So when we talk about resilience, we actually are talking about the flexibility of people in the face of these structures. We did not invent the structural inequalities that we live with. They are built into our society over millennia. So whether we like it or not, we live within those structures. They've been with us since time immemorial. But what it is our job to do is to dismantle them if we want to be resilient. Like, it's not possible to go ahead and live within those structure and want to be resilient. And what we found with Pirana Mensa and with the work we do with and on behalf of Roma young people is that the way you counter these rigid structures is to find surprising points of view to go against them. I always say resilience in a community is a delicate flower. We have to nurture it every day, and it's easily lost. Now, you're all young. Youth are great at resilience.
and they're also great at dismantling structures. So if you're young, you're going to go against those structures and you're going to do it in a resilient way. But when we talk about Roma community, I think we need to ask ourselves, when you think about Roma and non-Roma youth, who is resilient? Well, the Roma communities are super resilient. They've survived untold hardship for millennia, are infinitely inventive, entrepreneurial, intelligent. Their families are strong. I have not found one Roma community or one Roma youth person who hasn't been incredibly resilient. However, the rest of us who are trying to build a society separated from those communities who have resilience, we struggle with that resilience. We struggle with the isolation from those communities who can teach us resilience. And without tapping into their resilience, we are actually losing something, quite a lot actually. So the question becomes, how can we learn from Roma, and in particular Roma youth? And how can we but how can we make it so that they have enough breathing space so we can learn some resilience from them? And this is what we've learned through the work of Pirana Mensa, which is all about building bridges, like I said before. I really recommend to you an award that we're running as we speak. It's called the Roma Youth Project Award 2025 edition, where we're going to find the best Roma youth project across Europe in 2025. And I love some of these projects. I didn't know they existed. I didn't know people were doing them. They show fantastic resilience. So if I have a little bit more time, I can give you a few examples. They come from all across Europe, but also from the United States and other places. A lot of them have to do with remembrance of past injustices. So there is one called Memory Bridges, a project from Ukraine that brings to life memories of Roma from history and draws them on the palm of our hands. So it reverses these tropes where we think about palm reading and makes it into a very positive identity and teaches us about the Roma memory. Then one of my favorite ones is called Romoji. Comes from Hungary and Slovakia and is a game that where Roma and non-Roma youth come together and become superheroes in their own communities. I really recommend it. You can find it on Apple Games and you can find it on Google Play. We have a lovely, fantastic mentoring program from Romania called Roma Team, where teachers, parents, and students together find creative learning opportunities to give Roma young people the same opportunities and others. And because some people were here from France, there is a project called No Vide Gitan Compte, which is about Roma Lives Matter. And it's a French history project that's about to change policy at the national level in France and get the 2nd of August recognized as the day when we commemorate the genocide. So all of these projects are there for us to learn from. Those of us who are not Roma would do well to understand why we don't know about all of these inventive and creative projects. How come we don't have the relationships with those Roma communities where we can actually learn from them? And how can we come together with the Roma youth who are doing this work? And we found that co-creating projects with Roma youth who, let me tell you, have amazing networks across the world which build resilience, and really is a very well-known secret that Roma communities have built fantastic resilience and structures for transformation across the world. Those of us who are not Roma would do very well to find all over in our neighborhoods those Roma who have worked out how to dismantle the structures that they're born in.
And we're actually super lucky because Romania is a happening place. When it comes to Roma emancipation and liberation, we are doing many of the right things, and we can take advantage of all of our ancestors' wisdoms and actually the way that modern Romania is developing. So if anyone wants to know more tips about how to do that, please come to me. There is just a lot more to say. Thank you. Thank you very much, Violeta. Thank you so much, Violeta, and I'm sure that we can definitely go deeper in that during the Q&A session. But up to that, I would keep going on the idea of building bridges, and for that, I will invite Sabine Pruneau, the CEO of New York Crew, which is the first actually Romanian social venture builder that brings together clubs, federation, and manufacturers to build a healthier, more conscious and active society. New York Crew is actually the first NGO in Romania that is working on urban culture and alternative sports, and Sabine has been dedicating probably more than the last 10 years of his life in trying to build bridges between institutions, civil society, and the sports culture in Romania. He is working a lot with youth that are interested in sports and is creating a culture of healthy and active lifestyle, not only in Romania but also at the European level. Sabine, thank you for being here today with us. And could you please tell us how can sports and why not outdoor culture strengthen community level democratic resilience by restoring social ties and shared purpose among youth, given the fact that sports, historically speaking, were the first, one of the first places that would bring people together and that would strengthen the identities of groups, countries, and why not regions. Thank you for joining, and the floor is yours. Thank you so much for having me, and thank you so much for thinking about inviting a representative of the sports industry here at this table. It's an honor for me, and I hope to proudly represent the environment. Yes, indeed, sports has this power, as Mandela said, to create bridges where there is despair and where there are walls. So I'll start my speech with two examples from Romania that are very visible nowadays. One that is organized somehow, and one that is totally non-organized, but just to show the power of sports. So after the pandemic, you have already seen on the streets of Bucharest that there are more and more couriers from countries that we are not used to, yeah, like Nepal, Pakistan, Sri Lanka, and these people felt the need here in Romania to belong to something, to a group, and to create a place where they feel safe. In a very non-visible way and non-organized by the local authorities, we just had the pleasure to discover that in Delta Văcărești, here at one of the districts of Bucharest, they have these weekly meetings in which they play lacrosse, a sport that is not common for us but is common for them, a sport that that builds bridges for them and unites them. On the other hand, something that is more organized, but unfortunately not with the help of the government, but just private. If we take a look at regions like Varajului, that was once a landmark for mining and for extracting different things from the mountains and from the soil, after closing lots of factories and mines, they found themselves in the position that they have to reinvent themselves. So because of the private investments in the area, they discovered that sports and sports tourism may be a way to survive. So that's why during the last, I think 10 years, more than 10 years, they invested and developed a lot the local sports infrastructure. So they gave the place a new purpose. But coming back to my speech and to the theoretical part,
I think that when we talk about resilience, many people often picture infrastructure and technologies and institutions, but I really believe that resilience begins much closer to home. In the way people relate to one another, build trust, and share a sense of purpose, as I have already shown. So democratic resilience depends not only on robust institutions, but also on cohesive societies capable of collective action. Institutions that fight social fragmentation, distrust, and youth disengagement, things that represent major vulnerabilities with Euro-Atlantic communities. Sports and outdoor activities are traditionally seen as leisure, but they can also function as strategic tools to rebuild the social capital essential for democratic endurance. And would like to point out that we don't have to forget that one of the first anti-communist resistance movements was in the mountains, held by those who understood the liberty from the nature and from their way of living there. Sports and outdoor culture offer one of the most powerful, yet often overlooked tools to rebuild the social fabric. And participation in team sports generates bonding and bridging social capital, reinforcing trust among diverse social groups. Moreover, structured physical activities correlates with higher civic engagement, and volunteering rates among youth increases. Because of the playing field, young people learn values directly transferable to the civic life, the essence of democratic life, things like respect for the rules, cooperation across differences, fair play, fair competition, and perseverance through failure. Something that is very important nowadays when we look for instant gratification and instant win. In other words, they train not only their bodies, but their minds and their civic endurance. The communist era had also a significant bad impact not only on how we see sports today and how we report on them, but also on how we see community and how we report on it. The question, what do I get from? Yeah, maybe sounds familiar for many of you. Instead of how can I contribute to, is a reminiscence of a period of time when sports were used as a propaganda tool instead of a community bridge. Public-private partnerships in sports have a special role here. I really tried to bring today one example that is outstanding and has a proven track record. I was not able to, unfortunately, but I have many private examples that stand my point. When local clubs, schools, NGOs, and municipalities co-create sports initiatives, they don't just promote health, but they create an early governmental game. They demonstrate transparent decision-making, shared resource management, and intersectoral trust. Each joint project becomes a micro ecosystem of cooperation, a rehearsal for large democracy. In an age when many young people feel disconnected and disillusioned, sports can restore social ties and give back a sense of belonging. Integrating sports into national and local resiliences should 1. Strengthen youth participation and civic skills, 2. Enhance social trust across social economic lines, and 3. Provide low cost but high impact platforms for public-private cooperation. Resilience is not built only in crisis centers, but in every sports field where young people learn teamwork, fairness, endurance, and investing in sports as civic infrastructure is an investment in democratic stability. Because when young people play together, they also learn how to govern together. Because sports, at its best, is democracy in motion. Thank you so much. Thank you very much, Sabine. Oh, this became louder out of nowhere. And now we have our last speaker, but definitely not the least.
He has been active in the youth sector and especially in the student representation sector for more than 15 years now, and has been recently named the vice president of the European Nursing Students Association, representing the students from 53 World Health Organization member states in the European region, and has been working actively in Romania, especially on themes such as health, inclusion, social rights, and definitely student rights. Our last speaker for today is Alexandru Streinu. Thank you for joining us, and we would be very happy if you could tell us, given that it's been 15 years that you've been mobilizing thousands of young people, especially in public health education and emergency response. What does your work actually reveal about the role of service, empathy, and care, especially in the context of democratic resilience in local communities, but also how can health education, that sometimes we also overlook, just like in the case of sports, and peer training become civic empowerment tools that we could use? Thank you, and the floor is yours. Thank you very much, Patricia. First of all, I want to congratulate you and Julian for being such amazing facilitators and moderators today for this panel. And it's really amazing that this youth panel is happening here in the Palace of Parliament. I'm truly honored to be here and to speak on behalf of all the nursing students all across Europe, especially that I'm also a master's student in disaster management, and resilience is a big part of the disaster management, and all the communities should be resilient. And we should think about resilience together with the mitigation, which is the first step when we are speaking about the disaster management cycle. Now, from my experience in public health education and community engagement, I have learned that service, empathy, and care are not only secondary values, they are the foundation of democratic resilience. And now, when we talk about democracy, we often refer to institutions, we often refer to elections, we often refer to governance. But democracy also lives in the invisible bonds that hold communities together. In my work with thousands of students across Europe, and you mentioned all the 53 World Health Organization European regions, volunteering in health education transforms individuals into civic actors, and this is what we are talking about here today in this panel. When a student, and I'm thinking about me, I'm thinking about my colleagues that are here also, colleagues from the Move Outside Association, when we are speaking about teaching first aid, when we are speaking about vaccination campaigns or donating blood, or even offering psychological support to peers, us or that person is not providing just the service. We are all exercising democratic agency. Empathy teaches us to see the other not as a stranger, but as someone whose well-being is connected to ours. Through all the initiatives coordinated by the European Nursing Students Association and of course the National Students Association, because we are speaking about all the countries from the European Union, we've witnessed this repeatedly. Students stepping out during the COVID-19 pandemic, organizing blood donations campaigns, supporting the refugees, especially here in Bucharest. All the NGOs were amazing with the refugees coming from Ukraine. Running community health programs in the remote areas, and maybe these actions in front of everybody, they look small, but they are not small at all. They are, of course, the ability of the democratic society to respond to shocks, not only with system, but also with solidarity. Now, regarding the second question, how health education and the training can become a tool of civic empowerment. Well, health education was designed inclusively, to become one of the most powerful forms of civic education.
It empowers us with knowledge, it empowers us with responsibility, and of course with agency. And I think these are the three ingredients of active citizenship. Now, in ENSA and in similar networks, peer-to-peer training goes beyond healthcare. It teaches us democratic values in practice, and I'm speaking here about inclusion, participation, of course, critical thinking. And Mr. Gruia was speaking here about the artificial intelligence. Yesterday I participated in a panel about the artificial intelligence and the workplace. And I was reading a report from the World Economic Forum, and I saw that in 2030, more than 7 million jobs are going to disappear, 9 million jobs are going to appear, and us, because we are speaking about us here today, we have to think about new competencies that we can apply in our jobs. So we are speaking here about critical thinking, empathy that you mentioned before, and of course how we can work together in a team in order to achieve something. And we have to reinvent ourselves daily. Now, just to, as a Finnish argument, we're speaking here about an era defined by disinformation, crisis fatigue. We are speaking about polarization, and I think empathy and civic engagement, they should be in fact part of our strategy. And if we want to strengthen the Euro-Atlantic community, we must strengthen the human layer of resilience. And I'm speaking here because I'm a nurse, nurses, teachers, students, volunteers, and all the people who turn values into action. Thank you very much. Thank you very much, Alex, for once being the last speaker and ending it on such a positive note. Before I move on to the Q&A section and to talking a bit about our fellowship that we are doing at the Euro-Atlantic Resilience Center, I would really, really love to give a big round of applause to all our speakers. Thank you so much for all the amazing insights and inputs that you've done and for being here today. So. And now maybe it's time for me to disclose one piece of information. The reason you were chosen as speakers is because you all are experts in fields that are of interest to our fellows. And the Euro-Atlantic Resilience Center has been doing, for 4 years now, has been organizing a fellowship for young leaders. I myself was a member of the fellowship during the second edition of it, and last year and this year I have the big honor and excitement to coordinate the fellowship together with my colleague over there, Paul Mundrash, who has been behind organizing this forum and especially this panel. And each year we are bringing the fellows, we have 15 of them from different countries with different interests, 15 brilliant, excellent young leaders that we bring together at the forum, and then afterwards for 6 months we work with them quite intensely, I might say, on different topics. And this year's topic of the fellowship is this one, democratic resilience. Before I open up the floor to for questions, I'd like each and every fellow to quickly introduce themselves. You open up your mics and you state your name, what you're doing, and where you're coming from. And then afterwards, let's do a big round of questions because we still have time, right, Paul? We have time. Perfect. Because some of us are already sleepy, let's do it fast so we can wake the people up. And then please shoot your questions because I know that you have prepared some. There you go. Please start. Greetings, everyone. I'm Ana Andrei. I'm from Romania. I've studied international law and diplomacy in the UAE. I'm working in compliance and I want to focus on more practical projects. So if resilience is the answer, how can we make it more concrete? Thank you. Hello, everyone. I am Carla Popescu. I am a philosophy graduate, and at the moment I am doing my law degree as well as a master's in diplomacy, communication, and intercultural studies. Thank you. Hello, my name is Roxana David. I am an international relations student here in Bucharest.
I do a lot of volunteering in rural communities, and I work on social policy for disadvantaged communities. Hello everyone, my name is Victoria. I'm from Bulgaria. I study law with a strong focus on European diplomacy and foreign affairs. My biggest dream is to work in the European Commission and to see more women in the field of foreign policy because resilience needs balance. Hello everyone, I'm Alexander Dimitrov, I'm from Bulgaria. I am part of Team Europe Junior, which is an initiative by the representation of the European Commission in Bulgaria to establish a team of young people who participate as speakers on topics about the European Union. And I'm also one of the organizers of a simulation on how the European institutions work in Bulgaria. Hello, my name is Stefan. I finished physical therapy and now I'm a physical therapist at Regina Maria, focusing on improving the health and knowing about my body. And besides this, I would like to be focused more on what really I want to do in life as an individual. Hello, my name is Nicole Ciobanu and I'm a political analyst and a public affairs consultant for Romanian-born and based consultancy, and I have background in diplomacy, international security and history. Thank you for being here for us. Greetings, my name is Aurelian Dragoș Mohan. I'm currently a project manager at Columbia University in New York City, and during my career I had the opportunity of representing Romania in different capacities at the UN, to advise multiple members of the Romanian government, and also working for organizations like the UN Department of Peace Operations, PwC, and the UN Joint SDG Fund. Thank you for being here, and it was a pleasure listening to these amazing assortments of speakers. Thank you so much again. Hello, my name is Bianca Morariu. I am an international relations student in Cluj-Napoca. My focus currently is on gender equality. I'm working on initiatives for girls' rights, and recently I completed a global volunteering program in Italy where I work with refugees, migrants, and women that have been trafficked and assaulted. Thank you so much for being here. As Aurelian said, it has been a pleasure to hear, and you motivate us a lot. Thank you. Hello, my name is Yani Claudia, and I'm a student, and I'm finishing my bachelor program of international studies, and I'm so happy to be here. Thank you. Hello, my name is Patricia Pop. I'm currently pursuing 2 master's degrees in security and technology and development, international cooperation and humanitarian aid. At the same time, I'm really passionate about research, and I've been learning a lot about the latest trends in cybersecurity and artificial intelligence. And I think one of the biggest lessons that I've learned lately is that the further we want to go, we need to try to unite the part of technology and the part of human, and also try to see how we could contribute further in teaching young peers to integrate in this new society that we are developing and see where the resilience can be taught. Thank you. Hello everyone, my name is Ioana Livadariu and I am the former Romanian youth delegate to the Council of Europe. It is actually a very interesting experience to take that experience from the Council further here in Romania, and I'm looking forward to being part of this experience. And thank you for having us here. Okay, I think we have Savannah who's joining us online from the States. Savannah, are you still with us? Yes, I am. Hi, my name is Savannah Taylor. I'm joining from the United States. I'm sorry I couldn't be there in person, but thank you for giving me the opportunity to be able to listen and weigh in from across the world. So I'm a Master's of International Business graduate, and I'm currently working as a risk consultant in Washington, D.C. I'm really interested in potentially being able to bridge some of those business practices with some international relations and resilience topics, and I'm interested to hear what you have to say at the roundtable. Hi, I'm John Joe. I'm currently working for the World
health organization in Romania, where I focused on emergency preparedness, particularly disasters related to chemical, biological, and nuclear threats. So when I think about resilience, I think about our capacity to partner with our between countries to to kind of address these sorts of cross boundary threats, and I would like to learn more about that in this forum. Thank you. Thank you very much for presenting yourselves. Now, I officially open up the floor for questions, and apart from the fellows, we have 30 or so plus young people in the room coming from different NGOs. One of them is USB ACT, a very active student NGO in Bucharest, and then we also have Move Outside Association representatives and also AUMAM Association representatives. Please shoot your questions. We have 20 minutes or so left. Clara, please. Yes, so I would like to circle back to what Professor Flavia Durac said. So you mentioned that there are different formats of digital information. So my question would be if we are more prone to disinformation depending on the type of format of digital information that we use and that we consume. And moreover, is one more effective than the other? And on top of that, can we develop some sort of disinformation tolerance? That'd be it. Thank you. Okay, so thank you so much for this very interesting question. In general, it is believed that videos are more persuasive than text. And furthermore, the multiple stimulus that we see in multi-media environments, such as the internet, decrease our vigilance because we have a lot of distractions from critically engaging with the ideas that we are being presented. So in terms of what works, unfortunately, with respect to this information, emotional content works, distractors work, and in general, creating a sense of urgency, of fear, then we are more prone to make quick decisions, including sharing, but also kind of internalizing the claims. By tolerance to disinformation, you mean resistance to it? Okay, immunity to it. Well, there are a broad range of approaches that are efficient. In general, we can split these approaches in pre-bunking, debunking, education in general. Media literacy, that's the good news. Media literacy as a long-term endeavor works. Labels on social media, for instance, created content, misinformation, also work. So each intervention, I've done some systematic analysis of the literature and the evidence. Each intervention can work for certain target groups under certain circumstances, but what we need is to engage all the possible ways of countering disinformation, not to focus only on the responsibility of the audience to be able to recognize this information. We also have to tackle big tech. We haven't got a chance to discuss this here, but maybe another time, about how we have to rein in the contribution of big tech to the phenomenon. Thank you very much. Let's do it this way. So one question from the fellows, one question from the broader audience. I saw that there was a hand raised there. Did you get perfect? Please get up, also present yourself and ask your question. I invite you to join the big table because we still have. Yes, perfect. Hello, my name is Alexia and I will be speaking as a member of the USB ACT Association. I am currently in the Department of International Relations and I would like to ask for your opinion on a directive that we're working on.
Our intervention is working to launch a European Citizens Initiative which proposes the adoption of a European directive that would consolidate volunteering as a strategic instrument of societal defense against hybrid warfare. The central measure is the official recognition of volunteering experience as professional seniority by equating 3 years of active volunteering with 1 year of work for young people aged 16 to 30. Volunteering, we believe, it builds social capital, it increases trust in institutions, and develops civic and media competences. You know, the very shields that hybrid tactics seek to crack through disinformation, polarization, and the demotivation of public participation. And by formal recognition, young people will gain a clear incentive for sustained engagement and civic networks, which will become denser, more credible, and faster in responding to informational or community crises. The problem that we identified is that the underdevelopment of volunteering within current European public policies limits young people's civic and professional participation. It increases vulnerability to radicalization and deepens social exclusion. Also, breaches exploited by hybrid actors. The proposed solution builds on existing structures, but requires their extension and adaptation, such as standard certifications, interoperability, organizational capacity, for effective implementation anchored in the broader objective of democratic resilience and countering hybrid threats. Now I would like to speak, if you gave me the time, about 4 key points. If I have the time, or no, you can just... Sorry, but it's a question time more than exposition time. So, my question is, what would your opinion be on this matter that we're trying to develop? Which one of the speakers would like to respond? Francesca, would you be up for the challenge, or even Julian? Would it be? I can say 2 things. The first one is that I will not express myself in the name of the European Commission regarding an initiative that I'm not mastering the conditions of, obviously. What I can say, though, is any engagement of the youth into the democratic resilience is essential. I said it earlier, I'm a specialist in security and defense. I think that we didn't talk about it, but obviously the situation is the hybrid threats are increasing all over the continent. I mean, I know that here you're very much into concrete things, when sometimes in other parts of the continent people are less conscious, although the risk, I mean, I look at you, but you know that through digital, obviously the threats, even in Western Europe, are extremely important. So, to sum it up, the involvement of the youth to counter more hybrid threats, I think it's definitely necessary, and more generally about the pertinence of implication into unpaid voluntary work into the society. As far as I know, several societies in Europe are working to improve this flow. So obviously, once again, nothing on the initiative itself that will be treated as the flow has to be institutionally, but the ideas that you exposed seems to me pertinent. Yeah. Thank you. Francesca, please. I just have a small intake because the time is a little bit pressing. So regarding the Citizens Initiative, since the beginning of Citizens Initiative process, just 1 has passed, and that transformed into Discover EU. So it's a tough road ahead. What I would suggest, though, is because there are many debates on volunteering and increasing a little bit youth participation in combating disinformation, but I would suggest to further propose this initiative in Have a Say at EU level, and also in the working groups of the DGs. Maybe you could, for the first instance, install a working group on this aspect and see what instruments you have already and how you can develop for your aim, because with the Citizens Initiative it's a long road ahead, and I'm afraid that maybe
it will not pass as it is right now. Thank you. Thank you very much. And given the fact that we have to give the room for another panel that is starting at 5, we have 10 more minutes maximum. So I invite other questions from the room to be asked, and also I invite the panelists to keep their answers short. We still have the possibility of discussing outside the room afterwards while we grab all the coffee. So who wants to be, okay, there you go. So my question is to Ms. Cristea. So as Europe advances through its digital and resilient transition, you know that the fiercest competition today is no longer for markets or capital, it's for talent. And the best people follow the best opportunities. So my question to you is, from your perspective, how can Europe ensure that its youth and labor frameworks not only attract talent but transform it into lasting leadership, so keeping our innovation at the same time both competitive and inclusive? And what would it take for Europe's next generation to believe that the most meaningful opportunities, that the ones that change their future, are right here at home? So how can we prevent this brain drain and talent drain? Because talent is the engine of innovation. Thank you very much for your question. I would suggest firstly that we need further investments at EU level, and also as Mario Draghi's report mentioned, that we have to increase research and have to increase technology. Already installing a fund for competitiveness in the future MFF would help, or a little bit will help with the starting point. About the working talents of EU, of course we have a lot of possibilities and a lot of opportunities to develop, but as I mentioned in my previous intervention, if we don't actively involve like young people, citizens, stakeholders into national or cross-border projects, I'm afraid that they might feel a little bit out of the context. So I think this should be pushed forward, and already action is taking place, but unfortunately the priorities have shifted dramatically for the future MFF. Thank you. I would dare to say that we should continue this outside, because we really need to vacate the room first, but I would invite Julian for a short round of conclusions after this panel. Very short, but you thanked us to be here, and I'd like to thank you, the speakers obviously, but also the youth, because you know, I could not teach at the university. It would ease my life at a degree you don't have any idea. I'm not talking about the emails of the students, the courses, or the travels. You know why I still do? Because I think it's extremely important when you get aged to still get in touch with the youth. Otherwise, I think, you know, with responsibilities and so on and so forth, you get lost about realities. I want the fresh vision, I want challenge, intellectual challenges, I want your doubts, I want your proposals. That's also a gain for us. So thank you. To improve the society, your dynamism, sometimes your doubt, your will to reinforce societal resilience. I retain 5 elements extremely quickly. Mobilize the youth by empowering them. Listen to best practices in resilience, including from Romas to sportsmen, where resilience is, get the best practice there. Regulate without impeding the constructive use of technologies. Build strong media and educate the youth to reinforce media literacy. And the last one, strong elements that I heard from several speakers, reinforce cross-border and international resilience. And I will finish on that. In the face of this increasing hybrid threat situation we all face in Europe, there's one strength that we have, it's to present a common front. So interconnected, resilient societies are stronger. It's a network, united in diversity. Thank you very much.
First of all, let's all exactly, yeah. Thank you once again to all the speakers, and I invite you outside for a cup of coffee and to continue our discussions. And always, don't forget that you can always reach out to all the speakers that were here. Thank you. And also, Violeta, Eldin, Alejandro, if you're still with us, because I cannot see the Zoom on the screen, thank you so much for taking the time and joining online for this panel. Thank you for having us. Yes, Thank you. It's great. Bye. Bye-bye. Thank you.
infrastructurii feroviare și în speță rezilienței și utilizării duale a acestei infrastructuri și rolul strategic în contextul regional. Astăzi, atenția comunității internaționale este concentrată asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și a riscului ca acest conflict să se extindă. După cum știm, războiul a depășit limitele unui conflict convențional și acum s-a extins pe plan economic, energetic, informațional și, bineînțeles, geopolitic. Astăzi, statele europene se confruntă cu un război hibrid cât se poate de serios, iar în acest context, infrastructura de transport este cea mai afectată și, bineînțeles, cea mai vizată. Avem nenumărate exemple din ultimii 3 ani care confirmă această situație. Iar când mă refer la infrastructura de transport, nu trebuie să ne gândim doar la autostrăzi sau la căi ferate, ne gândim la rețelele de transport de energie electrică, la conductele de gaz și de petrol și, nu în ultimul rând, la infrastructura de transport de date, adică cea cibernetică. Dintre toate elementele menționate, de ce am ales să vorbim despre rețelele feroviare? Pentru că odată cu invazia rusă în Ucraina, infrastructura feroviară românească a devenit o componentă critică pentru mobilitatea aliată. Feroviarul este coloana vertebrală a exporturilor românești și a celor regionale, în speță celor ucrainiene, prin portul Constanța și este o componentă cheie a mecanismelor de reziliență atât naționale cât și la nivel comunitar pe care încercăm să le dezvoltăm în acest moment. Această infrastructură nu se simte bine deloc în momentul de față. Asta este realitatea. Ca să prezint și câteva repere tehnice asupra infrastructurii feroviare românești, sunt în momentul de față undeva la 10.600 de kilometri de cale ferată, avem o rețea bună, densă, dar în momentul de față se utilizează un pic peste 9.000 de kilometri. Sunt câteva linii care sunt strategice, care au ieșit din uz și va trebui să le repunem. Vorbesc, de exemplu, de Roșior Nord-Zimnicea. Este o linie care a fost construită cu un anumit scop. Scopul s-a pierdut între timp, va trebui să o refacem. Din toată infrastructura, peste 70% din ea este veche. Avem o vechime sau o durată de viață tehnică depășită uneori și cu 30-40 de ani, iar pe alocuri chiar cu 50 de ani. Așa cum știți, viteza media a trenurilor din România este un record negativ. Avem undeva la 25-26 de km la oră transporturile de marfă și un pic peste 50 de km la oră transporturile de pasageri. Totodată avem numai 37% din rețea electrificată, în condițiile în care vecinii noștri, Ungaria, Polonia sau Austria, au între 80 și 90% din rețea electrificată. Dacă ritmul acesta se menține de investiții pe care le-am demarat, cu oarece părere de rău și atenție vă spun că până în 2030, undeva în jur de 40% din infrastructura feroviară românească va atinge standardele Uniunii Europene. Totodată, România, dacă nu investim repede și mult și bine, riscă să piardă conectivitatea est-vest. De ce? Pentru că vecinii noștri, în momentul acesta, se concentrează pe proiecte de infrastructură de mare viteză, inclusiv Bulgaria, Serbia, Ungaria, care se vor conecta cu trenuri de peste 200 de km la oră sau în jurul acestei viteze, iar România face eforturi ca pe magistralele principale să ajungă la 160 de km la oră. Este un decalaj mare și nu avem în momentul de față un plan prin care să-l recuperăm. Totuși avem și niște semnale pozitive și nu sunt puține. În ultimii 3 ani vreau să vă spun că infrastructura feroviară românească a beneficiat de atenție și de investiții mai mari decât în ultimii 30 de ani. Și asta, ca să zic așa cu ghilimele de rigoare, grație războiului din Ucraina. A fost înființată Autoritatea pentru Reformă Feroviară, un pas foarte important. Compania Națională de Investiții Feroviare a fost și ea în 2022 înființată. Sunt multe licitații și contracte care sunt în derulare. Au fost refăcute și redeschise liniile cu ecartament larg pe care le-am avut. Vorbesc de cele de la Dornești, Galați, Giurgiulești, de cea de la Câmpul Lung la Tisa. Acestea sunt operabile, interoperabile cu sistemul ucrainian în acest moment.
De asemenea, coridorul TEN-T, Rin-Dunăre, fostul coridor 4 paneuropean, este într-un proces accelerat de reconstrucție. Undeva la 65% din el este gata, mai avem de făcut încă 35% care în momentul de față nu sunt deloc ușoare. Adică, cu alte cuvinte, vreau să vă spun că avem un progres lent pe el. Coridorul TEN-T Orient-East-Med, fostul coridor 9 european. Astea două coridoare se unesc la București. Fostul coridor 9 este cel care coboară la Giurgiu. Aici abia au fost demarate studiile de fezabilitate și, așa cum știți, podul de la Giurgiu este în proces de reconsolidare și reconstrucție. O să ne ajute, dar în momentul de față avem o foarte mare hibă strategică acolo. O parte bună sau un alt aspect pozitiv este că porturile Constanța și Galați au fost modernizate de urgență și reconectate atât cu rețeaua europeană cât și cu rețeaua feroviară ucraineană. Asta înseamnă că vom avea transporturi masive mult mai rapide din portul Constanța, de pe Marea Neagră și de pe Dunăre de la Galați. Asta este un lucru bun. Totodată s-a accelerat și conceptul Solidarity Lanes, care de fapt este dedicat Ucrainei, dar România și Polonia sunt principalele țări beneficiare. Ce înseamnă asta? Modernizarea accelerată a punctelor transfrontaliere de pe calea ferată. Astea sunt cam câteva elemente. Din păcate, suntem în situația sau persistă această situație de too little, too late. Și pe asta încercăm să o dezamorsăm acum. Ca să închei introducerea, în ultimii 4 ani, așa cum v-am spus, rețeaua feroviară românească a avut parte de niște modernizări substanțiale, dar suntem foarte departe de partenerii noștri din NATO, mai ales cei de pe flancul estic. Din păcate, nu ne mai putem compara cu Polonia în ceea ce privește infrastructura și nu ne mai putem compara nici măcar cu Bulgaria în ceea ce privește conectivitatea. Doamne și domnilor, înainte să intrăm efectiv în panel, o să vă rog să-mi permite să prezint invitații din această seară și vom începe cu un mesaj video al doamnei Oana Gherghinescu, care este director executiv ERA, Agenția Europeană pentru Căi Ferate, deci avem un român într-o funcție cheie, ceea ce este foarte bine pentru noi, pentru că în acest moment de maximă prioritate la nivel european este implementarea RTMS-ului, adică managementul unitar asupra rețelei feroviare din Europa, care are două componente principale. ETCS-ul, adică partea, creierul acestei conectivități, și anume sistemul de control al trenurilor, și GSM-ul, care va înlocui sistemele radio clasice. Este un proces care este în plină desfășurare în momentul de față. România este o componentă vitală și o parte vitală a acestui proces și se pare că suntem într-o zonă bună, potrivită. De ce? Pentru că pe fostul coridor 4, de care am vorbit, acest sistem este implementat în mare măsură. Apoi, cu domnul Ștefan Roșianu, fost director al CFR Călători, secretar general al AIF. AIF este Asociația Industriei Feroviare și o să ne mai spună dânsul ce a fost și ce este în acest moment. Aș vrea să facem o analiză SWOT sintetică asupra sistemului feroviar românesc. În partea stângă îl avem pe domnul Iosif Senteș, care de asemenea a fost director general al CFR Călători și director comercial la grup transferoviar, ceea ce ne poate aduce un punct de vedere din partea de logistică de transport marfă. Și în acest moment este director de dezvoltare transport feroviar, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Adică vom vorbi un pic despre trenurile metropolitane și despre importanța acestora în ceea ce privește consolidarea rezilienței naționale. Suntem una dintre ultimele țări din Europa care nu are o rețea metropolitană dezvoltată. Bun, deși și-a anunțat prezența în calitate de președinte al Consiliului Director al Organizației Patronale a Societăților Feroviare Private din România, doamna Simona Istrate nu a putut veni în această seară din motive personale și vom trece după aceea, îl vom avea invitat pe online pe domnul Volodimir Omelian, care a fost ministrul
infrastructurii din Ucraina între 2016 și 2019. Domnul Omelian, practic, a fost persoana care a reușit corporatizarea căilor ferate ucrainene și a fost persoana care a înțeles perfect că agresiunea rusă nu este dacă se va întâmpla, ci când se va întâmpla. Și au avut marele noroc că în februarie 2022 căile ferate ucrainene erau pregătite pentru a prelua, pe de o parte, fluxurile de refugiați din Donbass și, pe de altă parte, de a susține frontul. Domnul Omelian ne va da câteva insight-uri foarte, foarte importante și utile pentru noi, pentru că Ucraina, în momentul de față, este singura țară care are experiență de război cu căile ferate. Dimensiunea militară o vom dezbate și cu domnul colonel Gheorghe Voiașciuc, dar și cu doamna inginer Florinela Brumă, care este pe aici, pe undeva. Săruna, bine ați venit! Iar din partea societății civile îl avem pe domnul Ionuț Ciurea, care este reprezentantul Asociației Pro Infrastructura, practic asociația care ne mai ține informați cu ce se întâmplă sau ritmul progresului pe autostrăzi și pe căile ferate. Așadar, să-i dăm drumul. Avem mesajul doamnei Ioana Gherghinescu pentru început. Good morning, ladies and gentlemen, and greetings from Copenhagen, where I have attended a very successful event on cost reduction in rail, organized by the Danish presidency of the Council of the European Union, together with the EU Agency for Railways and the European Commission. This is the reason for not being there with you today. I would like to take the opportunity to thank the Euro-Atlantic Resilience Center for the invitation to this important event. Rail is gaining a lot of momentum lately, and this creates both an opportunity but also pressure for us to progress. The topic that you are addressing today in the panel is of key importance for the EU Agency for Railways, because military mobility, including dual use and the resilience associated to that, are top priorities of the moment. The EU Agency for Railways, together with the European Commission, are coordinating and liaising constantly and regularly with organizations like NATO and with military specialists in order to achieve a big, common, important objective. And that is to create a common framework allowing for seamless and fast movement of personnel and equipment across the borders of the EU member states and beyond in case of need. The military mobility objectives and the dual use associated to that are also exposing in rail a number of challenges that we have had for a number of years now. And this is the opportunity to accelerate the solving of the issues that are there on the table for some time. This gives me the opportunity to raise today 3 elements of key importance according to the EU Agency for Railways. The first one is related to the ERTMS system and the deployment across Europe, both on track and at the level of the rolling stock. The second element is about removing the persisting cross-border obstacles, which are definitely one of the important elements conditioning proper military mobility and dual use. And last but not least, I would like to cover the topic related to cybersecurity and resilience in the context of the dual-use operations. So let me take them one by one. ERTMS is for sure known by all of you as being the one and only key system for allowing safety and capacity for European railway traffic. But as you know that, you will also know that unfortunately the level of deployment of ERTMS in the Union remains very low. Trackside deployment numbers are below 20% after a long period of implementation now. The agency is committed to do very effective and intense work to try to support with boosting the deployment of ERTMS across the Union. This is a key driver for military mobility and dual use, including, of course, the necessary work that needs to be done to ensure the resilience of such a system in military mode operation. This is a piece of work that we will need to cover, but it is very important to commit ourselves of boosting the use of ERTMS, including in dual-use mode, instead of investing in legacy systems for ensuring the resilience.
What is it that the agency is doing in order to boost and facilitate the implementation of ERTMS in Europe? Well, the first area which is key for us is in relation to the specifications themselves. It has been a learning curve for all of us, and there have been changes in the CCS TSI over time. It is now the moment where we can start and look at how to make those specifications as mature and stable as we can. Stability comes when we are sure that what's in is good enough to be used in a very harmonized and consistent way across Europe. My teams are very strongly working on ensuring a proper level of harmonization at the level of the engineering rules, and also in order to streamline the still persisting compatibility testing and practices across Europe. All these operational rules, engineering rules, and testing requirements which are not harmonized across Europe are a clear obstacle towards progressing with the ERTMS implementation. We have a new important development in the pipeline, and that's the replacement of the radio communication system with the known obsolescence of the GSMR. We are talking for some time now about delivering good FRMCS specifications. That is a piece of work which keeps all of us busy but united. It is a duty for us to find the best solution and the most mature one before putting it in legislation and deploying it. FRMCS is now currently being defined in terms of specifications, but also in terms of integration with ETCS, and we are confident that this is a piece of work which will materialize in a good and easy to deploy result. What does deployment in an easy way mean? Well, it means that once we have agreed on the specifications for FRMCS, we will be all ready to deploy it without any national variation, and that will allow my teams at the agency to perform authorizations for massive retrofitting related to the FRMCS in a much more streamlined way. There is another point which I would like to bring in the discussion in relation to FRMCS, and that is about preserving investments. This is a concern that we are aware of, and it's a very valid concern. So it is very clear that with every step that we might be making in terms of specifications, updates or adaptations, it is important to ensure the baseline compatibility analysis and to also offer the transition periods which are good enough to protect the rolling stock which is in operation, design or production phase. There is another important factor to be taken into account in order to ensure fast and good deployment of ERTMS across Europe, and that's the synchronized implementation between two important actors, the infrastructure manager and the railway undertaking. A railway undertaking will be incentivized to deploy ETCS when they are sure that with such investments they can cross borders and they can cross sections of a network within a member state seamlessly. It is important to understand that currently and unfortunately the level of deployment at trackside level is very diverse, and this is an important piece of work to ensure that we have coordinated planning of ETCS investments across infrastructure managers. That would allow the railway undertaking to follow strong business cases and to be incentivized to deploy ETCS. In such context, I would also like to mention that the European Union is investing significant amounts of money to support such a process. We look at funds like CEF, RFF or the cohesion funds, which are dedicating substantial amounts of money for the retrofit, for the upgrade and for the fitting with ETCS. Specifically for the eastern border, it is important to, of course, take into account the challenge related to the difference in gauge. In that context, the agency has already started in the TSI revision package to work on change requests which look at the automatic variable gauge and also at the excessive gabarit. The third area, but definitely not the least important one, is related to cybersecurity and physical resilience. Security is a shared competence at the level of the EU member states.
but definitely EU institutions have a very high interest to ensure a very good and clear framework and guidelines in order to ensure fast and effective progress with the implementation. I would like to mention here that ERA has for a long time established a very strong cooperation with ENISA in order to improve the understanding of cybersecurity in railways. In this context, we are organizing a very important conference on cybersecurity in railways together with ENISA on the 1st and 2nd of December in Tallinn. Still on cybersecurity, Agency is working as part of the TSI revision package on understanding how to best specify cybersecurity related requirements in the context of interoperability as a response to the NIS2 directive and to the Cybersecurity Resilience Act. Last but not least, when it comes to physical protection of the passengers and goods, I would like to mention that this is currently ensured by the application of the safety principles included in the TSIs and in the common safety methods put forward by the agency. So ladies and gentlemen, I hope that the three areas that I have shared with you give you a good understanding of what the agency is doing in order to contribute to the key topic of military mobility and resilience, which has, as you pointed out in the title of the panel, a very strategic importance. I am definitely looking forward to continue the exchanges and cooperation with you on any future occasion, and I wish you good luck with the rest of the event. Mulțumim foarte mult, aceasta a fost Good morning, ladies and gentlemen, and greetings from Copenhagen, where filmul trimis de către doamna Gheorghiu. Ca să sumarizăm un pic, cea mai mare provocare în momentul de față la nivel european este armonizarea căilor ferate. De ce? Pentru că este singura soluție prin care noi putem transporta materiale masive. Vorbim atât de echipamente militare, cât și de echipamente civile sau de resurse. Iar în momentul de față, asta este realitatea, este aproape imposibil să trimitem într-un timp rezonabil aceste echipamente de la Paris la București. De ce? Pentru că avem 5 diferențe majore. Nu avem această diferență de cartament, spre norocul nostru, dar ele există în continuare. Avem diferențe de tensiune pe rețea, avem diferențe de gabarit, avem diferențe la sistemele de semnalizare și siguranța circulației, avem diferențe masive legislative și acum probabil că vă aduceți aminte de filmul California Dreaming, care este încă de actualitate la noi. Este necesar și imperios să se armonizeze aceste diferențe cât se poate de repede, pentru că, de exemplu, inițiativa Rail to Sea, care trebuia să lege Marea Baltică de Marea Mediterană, acum este într-un impas tocmai din cauza acestor diferențe și aici vorbim doar de 3 state, de 4 dacă adăugăm și Ucraina, care sunt un pic în urmă. Cam asta a fost concluzia după mesajul pe care l-ați văzut mai devreme și aș vrea să trec acum la domnul Roșianu, pentru că are o experiență vastă în ceea ce privește sistemul feroviar românesc și tocmai de asta l-am rugat să ne facă o analiză în ceea ce privește punctele forte și punctele slabe ale acestui sistem și, bineînțeles, cum a impactat războiul, conflictul din Ucraina, reforma feroviară în România. Da, bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și îmi pare bine că pot să fiu alături de voi în seara aceasta. O să încerc ca prezentarea mea să fie succintă și să las loc de discuții, da, din ce am discutat și cu colegii, să încercăm să avem o dezbatere, nu doar monologuri. Sunt multe aspecte care leagă, așa cum a spus domnul Piturice, calea ferată de conceptul de siguranță națională, de conceptul de apărare. Mi-aduc aminte o poveste care poate nu mai e 100% adevărată, ținând cont că tehnologiile totuși de transport au evoluat în toate domeniile, dar undeva pe la războiul de independență,
trupele române s-au putut deplasa de la București la Craiova pe calea ferată care exista prin Pitești în aproximativ o zi și de la Craiova la Calafat în 7 zile, pentru că încă nu aveam calea ferată către Dunăre. Lucrurile sunt importante. Clar, evenimentele care s-au derulat în ultimii 3-4 ani de zile și-au pus amprenta pe a readuce în atenție importanța căii ferate. Sunt o serie întreagă de elemente la care trebuie să ne uităm și încă să le învățăm, pentru că, serios, conceptul și mentalitatea noastră este o mentalitate de pace. Nimic nu ni se poate nou întâmpla, noi suntem izolați, nu avem nevoie, dar totuși trebuie să ținem cont de faptul că din ce în ce mai des și serios se discută ca proiectele de infrastructură de transport să aibă atât o componentă civilă cât și o componentă militară, duală, cum se spune acum. Și atunci proiectele majore de pe coridoarele și feroviare au început să fie revizuite, astfel încât să facă față noilor exigențe legate de sarcină pe osie, legate de gabarite, de trecerea trenurilor, așa zis, agabaritice și așa mai departe. Sunt multe elemente de care trebuie să ținem cont. Un punct de care m-am lovit eu în instituția pe care am avut onoarea să o conduc și care are legătură directă cu ce înseamnă concept modern de prevenție. Noi în România cumpărăm trenuri, în fine, cumpărăm trenuri moderne și ceea ce uită toată lumea când pregătește proiectele de achiziție este că și aceste vehicule astăzi sunt niște vehicule puternic tehnologizate, cu o serie întreagă de echipamente la bord destinate creșterii confortului și informării călătorului, de la și a crește, să spunem, fiabilitatea acestor trenuri. Deci, practic, vorbim de vehicule care sunt dotate cu o serie întreagă de echipamente GPS. Echipamentele acestea despre care a vorbit mai devreme, respectiv GSMR, care înseamnă localizare, înseamnă senzori la bord privind câți călători avem, care este poziția acestora în tren și așa mai departe. Echipamente care comunică cu o serie de senzori și în tot contextul acesta am ajuns la un moment dat la concluzia că, stai puțin, noi în caietele de sarcini pe care le-am pregătit nu am avut nici o prevedere legată de ce se întâmplă cu datele care se culeg din aceste trenuri. Știm, încoace n-am niciun partiprii major cu vreo țară de proveniență a unui producător, dar sunt țări mai prietene și țări mai puțin prietene și nu știm cum se folosesc aceste date. Gândiți-vă că un tren de călători se plimbă cel puțin o dată pe zi de la București la Timișoara, da? Deci aceste trenuri care le-am cumpărat, l-a dus și l-a întors. Chiar dacă nu are senzorii de a citi toate elementele tehnice, da, ale căii, acel tren va ști cu ce viteză se deplasează, unde are restricții, câți călători a luat de unde până unde i-a lăsat, lucruri care se transmit și care până la urmă devin big data. Dacă aceste informații, și citeam despre echipamente mai puțin evidente la un moment dat într-o analiză Reuters, nu știu ce electrocasnice, televizoare și frigidere smart trimiteau datele direct în serverele din China. Deci, și gândiți-vă că în trenurile acestea, printre altele, chiar dacă încă nu le-au pus operatorii, dar vor trebui să existe și niște echipamente de distribuție, mâncare, băuturi calde, deci clar vom avea și acolo un mic chip care va mai face și ala ceva. Deci, un element care l-am conștientizat și în ultimele două caiete de sarcini
am actualizat este această cerință ca furnizorul să garanteze că datele culese sunt conforme cu regulile naționale de cyber security. Un alt element pe care l-am văzut în acest context, iarăși nu o luați ca o antepronunțare într-un conflict comercial. Dreptatea este de ambele părți, și la noi, la autoritatea publică, poate și la furnizorul de trenuri, dar adică se cer că tot acest conflict care a fost, plus alte zone conflictuale de pe glob, afectează fluxurile globale de aprovizionare și anumite rute terestre sau anumiți furnizori tradiționali au dispărut sau sunt reprofilați către alte industrii, iarăși pentru că trenurile, pentru că infrastructura feroviară înseamnă mai mult decât oțel, înseamnă și echipamente digitale. Este o competiție între cine are acces la microchipuri pentru a își finaliza investițiile, și normal că investițiile civile de multe ori intră într-o prioritate scăzută în producție. Să spunem, dintr-un punct de vedere al oportunităților pe termen lung, dar trebuie să știm cum folosim această oportunitate. Faptul că ruta terestră eurasiatică prin Rusia, Belarus, Polonia și Ucraina, Polonia sunt temporar închise sau restricționate masiv. Lumea a conștientizat și investește masiv în ceea ce se numește Middle Corridor, da, o rută care tranzitează dinspre China spre Europa Centrală prin zona Caspică și Caucaz, Marea Neagră. O rută care în urmă cu 5-6 ani de zile, când discutam cu diversi jucători din zona logisticii, considerau că este o rută aproape neatractivă și care nu va avea un viitor, pentru că dacă prin Rusia transportul terestru înseamnă între China și prima graniță a Uniunii Europene înseamnă practic două granițe și două ecartamente feroviare, prin Middle Corridor înseamnă 6 țări, 2 mări și deci trebuie să existe o logistică mult mai bine pusă la punct și acord între țări, da, de cooperare reală pentru a preda marfa de la unul la altul. Toate acestea își pun cuvântul în modul în care pregătim proiectele. Vedem în România că în acest context, de exemplu, portul Constanța a cunoscut o accelerare chiar de neimaginat. Deci dacă am fi vorbit într-un astfel de context în 2020-2021, toată lumea în jurul mesei ar fi fost super sceptică de faptul că se va putea ca până în 2025 să ai portul Constanța din punct de vedere reconstruit, din punct de vedere feroviar, scuze că am mâncat cuvintele. E anecdotic, un nene care are o casă pe lângă portul Constanța s-a apucat să facă plângere la primărie că i-a dispărut pădurea unde își construise casa și a apărut cale ferată. De fapt, pădurea era construită peste toată acea cale ferată abandonată de 20-30 de ani. Valul Traian este o altă investiție esențială la câțiva kilometri de portul Constanța și sper că, așa cum spunea domnul Petruce, că există linii de cale ferată la care uităm importanța strategică pentru care au fost construite. La fel, în planificarea anterioară anului 2022 s-a uitat de importanța unor elemente de rețea precum aceste triaje, configurarea stațiilor să aibă spații de garare, de trecere a trenurilor,
ceea ce a dus la o reducere fantastică a capacității de transport, la întârzieri masive. Asta este unul din motive pentru care avem aceste faimoase viteze medii foarte scăzute, mai ales la trenurile de marfă. Și vedem acum că atenția se pune din nou pe a construi doar niște linii în unele gări, sunt câteodată esențiale în a... Deci degeaba linia de cale ferată îți permite 160 la oră, dacă la fiecare 10 km, 20 km, trenul trebuie să se tras pe dreapta și așteaptă câte jumătate de zi până când primește din nou undă verde să plece mai departe. Deci trebuie să înțelegem și să vedem toată această imagine de rețea atunci când se fac discuțiile interinstituționale pentru avizarea și evaluarea proiectelor. Trebuie să vedem puțin dincolo de, cum se spune, vârful bocancului. Trebuie să înțelegem și să ne exprimăm corect nevoile, pentru că, pe de altă parte, cei care veghează la buna gestiunea fondurilor publice, mai ales europene, de multe ori pentru a fi siguri că nu vor fi ulterior trași la răspundere, au tendința de a scădea foarte mult bariera, da? Deci să fim safe, on the safe side. Da? Dacă în construcții, ca să fim on the safe side, mai punem încă o tonă de beton la fundație, lasă fie. La investiții de regulă nu. Hai să mai tem din ele ca să fim siguri că nu cheltuim prea mulți... Aici, mă scuze, că vă întreb, am două întrebări și să nu le pierdem. Vorbim în momentul de față despre linii supraîncărcate în România, mă gândesc de exemplu la București-Brașov sau la București-Constanța și dacă da, există proiecte pentru a descongestiona traficul pe aceste linii? Asta este o întrebare. Și a doua, aș vrea să vorbim un pic despre situația liniilor ferate din Moldova noastră și despre conectivitatea lor cu țările din Est, vorbesc de Ucraina și de Republica Moldova, pentru că ambele granițe la noi ard din punct de vedere feroviar, dar se pare că una arde mai repede decât cealaltă. Da, deci avem linii și zone extrem de aglomerate. Bucureștiul, zona Bucureștiului este una dintre gătuirile rețelei. În România, ca și în alte țări, de exemplu Franța, cu care ne asemănăm foarte mult, calea ferată converge către București, iar dintr-o mentalitate, eu spun, greșită, am atras atenția de multe ori în minister pe acest subiect. Toată lumea s-a învățat că traficul feroviar de călători în București e egal Gara de Nord. S-a uitat că există, cum s-a uitat de Zimnicea, s-a uitat că există Gara Obor, care e Gara Estului, s-a uitat că există Gara Progresul, care este Gara Sudului și chiar dacă nu a avut valențe de călători, mai există stație din punct de vedere feroviar Gara de Vest, care putea să existe ca stație de călători foarte bună. Ca să înțelegeți un pic ce înseamnă lipsa de imagine și de a cuprinde problema în ansamblu, între magistrala București-Craiova și centura Bucureștiului exista până prin 1997-8 o bretea care îmi permitea ca trenurile care veneau, să spunem, dinspre Craiova și ar fi avut de mers spre sud, spre Giurgiu, făceau direct dreapta fără să mai intre prin Chiajna. Și invers, dacă veneai din sud, te duceai direct către Craiova. La un moment dat, cineva considera că nu avem atâta trafic și breteaua respectivă nu mai merită să fie întreținută, a fost abandonată și ulterior s-a și construit o casă peste ea. În consecință, ca să te duci cu un tren pe această rută spre vest, trebuie să duci cel puțin în stația Chiajna, să faci manevră feroviară, să muți locomotiva în partea cealaltă și să o iei în cealaltă direcție. Nu știu, deocamdată mi s-a tot explicat pentru că am vrut să o folosesc. Deci, noi am descoperit această problemă pentru că, și poate domnul Senteș spune mai multe în contextul trenului metropolitan, noi am vrut să reactivăm această bretea pentru trenuri regionale de călători care să intre în Gara de Vest. Deci conceptul a fost tocmai de a reechilibra traficul în zona Bucureștiului cu cele 4 gări de care vorbeam și ni s-a spus, ne pare rău, această bretea nu poate fi reconstruită în condiții relativ ușoare.
Centura Bucureștiului este o gătuire, că vorbim de gătuiri, o gătuire tradițională care lumea o ignoră. Este tronsonul Fetești-Constanța, deci toată lumea uită în momentul în care vorbim mai ales acum de importanța portului Constanța, că în fine, tot așa, de 3-4 ani de zile conștientizăm importanța portului Constanța, uită că de la Fetești până la Constanța nu ai nicio rută alternativă. Deci toate trenurile vin până în Fetești, poate pe 2 rute, și din acel moment totul este într-o gătuire de pâlnie. Trist este și sper, aveam o discuție cu secretarul de stat coordonator pe feroviar, domnul Săvoiu, că noi speram în calitatea de feroviari ca colegii noștri din minister să înceapă să înțeleagă că atunci când se proiectează un pod de tipul Golden Gate-ului de Brăila, să se facă măcar o pregătire pentru cale ferată. Deci gândiți-vă că modul cum a fost proiectat podul peste Dunăre la Brăila a condamnat definitiv ca nordul Dobrogei să nu fie unit prin cale ferată cu zona de sud-est a Moldovei, pentru că nu vom mai construi un al doilea pod de aceleași dimensiuni tot în zona aceea. Și linia de Tulcea o să rămână în continuare una înfundată. Și mi-aduc aminte cum colegi de-ai mei, cu funcțiați mari prin CFR, puneau presiuni când eram eu director la Călători ca să închidem traficul de Tulcea, că este un trafic neimportant. Cum la fel, tot pe presiunea acelorași colegi, linia către Negru Vodă este închisă de, uite, 12-13 ani. Una dintre liniile care poate să asigure o redundanță, mai ales terestră, nu mai niciun pod în relația cu Bulgaria. Linia din Bulgaria nu este una foarte rea, da? Dar, într-adevăr, mai trebuie întotdeauna să știm să și vorbim, da? Trebuie să ne înțelegem cu vecinii. Și tot timpul noi, în imaginarul colectiv, avem imaginea că dușmanul nostru este ungurul, iar cu el ar să ne înțelegem. Am ajuns de multe ori la concluzia, dincolo de relația de prietenie care am cu domnul Senteș, că într-adevăr ca nație mai repede ne înțelegem cu Ungaria dincolo de înjurăturile publice, iar cu o țară ca Bulgaria, care a zis niciodată că nu avem probleme, avem cele mai mari fricțiuni. Deci, da, această perioadă de post-2022 a adus foarte multe provocări. Unora am învățat să le facem față, altora cinstit nu. Deci eu cred că dacă mâine, Doamne ferește, avem un nou val de imigranți sau de refugiați, vom ajunge exact ca în februarie 2022 să se facă vreo 10-15 zile de la momentul declanșării ca să reușim să avem o primă ordonanță în care să știm ce avem de făcut cu transportul oamenilor. Îmi aduc aminte în perioada aceea și noi ca stat am rămas dator la o companie de stat, s-au pus mâna pe telefon, i s-a cerut Societății Naționale de Călători să transporte oameni din zona de graniță cu Ucraina și ulterior, când au venit cu facturile de contat pentru cheltuielile care le-au avut, s-a spus de către Curtea de Conturi, aceste facturi nu pot fi plătite pentru că domnul Arafat nu are contract cu CFR Călători. Și nu conta faptul că este președintele, ce era atunci, scuze, nu grup de lucru, task force-ului Ucraina, da? Și a dat ordin ca șef ca să se facă niște transporturi. Acum, pe scurt, pentru că avem un timp limitat, da, așa, sunt două aspecte pe care vreau. Deci, să ne două fraze despre situația căilor ferate și despre conectivitatea cu Republica Moldova și cu Ucraina pe de o parte, și pe de altă parte vreau să vă întreb, având în vedere situația căilor ferate din România, avem nevoie de 2-3 victorii rapide. Ce avem de făcut așa foarte, foarte repede, astfel încât să creștem pe termen foarte scurt gradul de reziliență al rețelei feroviare? În primul rând, în relația cu Moldova, mă bucură faptul că real se discută despre reconstrucția liniei spre Chișinău pe cartament european. Deci, în fine, am ajuns să discutăm real despre acest proiect. Se discută despre o cale ferată de cartament european și pe teritoriul Ucrainei, ceea ce acum iarăși 10-12 ani nici nu aveai cu cine să discute acest lucru. Se îmbunătățesc
infrastructurile în zona de graniță, deci noi terminale multimodale, terminale pentru transferul de mărfuri care vor crește capacitatea de transport. Deci, în relația cu cele două țări, relația se va îmbunătăți. Sperăm ca organizarea șantierelor care vor veni pentru reconstrucția liniei din Moldova să fie organizate de așa natură încât fluxurile de transport să nu fie major afectate, așa cum am tot trăit-o în zona din Ardeal. Ce se poate face rapid? În primul rând, pentru că ține numai de om, o schimbare de abordare în modul în care, și poate domnul Seteș aici mă completează tehnic, în modul în care se organizează prioritizarea trenurilor pe infrastructura feroviară. Trebuie să înțelegem că în zona de marfă conceptele de organizare a logisticii s-au schimbat radical față de acum 20-25 de ani. Vorbim de foarte multe trenuri care sunt așa numite trenuri închise, de trenuri complete, de containere, de produse care pleacă dintr-un terminal și se opresc în celălalt terminal, nu mai fac prelucrări în parcurs și atunci aceste trenuri ar putea să fie prioritizate, să meargă cu o viteză de 60-70 la oră, viteză comercială, și faceți o socoteală matematică în câte ore s-ar deplasa un tren care iese din portul Constanța și n-are nici o treabă în România, deci care treaba lui este la Viena și mai departe, dar care astăzi se oprește de nu știu câte ori și face între 3 și 7 zile până în graniță. Deci asta este o victorie care se poate obține cu tot procesul de transparență legislativă în sub o lună de zile. A doua victorie pe care putem să o avem, tot simplă, este aceea a acceptării că și în România, la fel ca în restul Uniunii Europene, ar trebui să avem mai mulți administratori de infrastructură feroviară. Liniile secundare sunt pentru că legislația europeană este pentru mai multe, nu este pentru o singură companie. Și atunci am descoperit că împreună cu autoritățile locale, linii care astăzi sunt doar pe hârtie, vor fi reconstruite și apte să circule trenuri pe ele. Deci cred că astea sunt două lucruri care țin doar de hârtie. Da? Nu vorbim de faptul că, în fine, apropo de viteze, a început să se degripeze motorul liniei de mare viteză și avem în fine un prim studiu strategic pe acest domeniu, că avem aceste proiecte de modernizare în parteneriat între central și local. Zona, iarăși, a Constanței trebuie să facă obiectul, la fel cum este, repet, cum este nodul de la București, unde mi-am spart capul cu domnul Senteș luni de zile ca să căutăm soluții pentru a deci prin câteva aparate de cale să creștem viteza de circulație, e extrem de important. La fel discutăm în zona Constanței de o reconstrucție a complexului feroviar, unde unii se opun, dar care, tocmai că trebuie să pună în valoare capacitatea de a ieși din port, să te duci rapid sau să vii rapid către port. Deci astea sunt lucruri care se pot obține mai mult într-un an jumătate. Da, mai mult cu voință intelectuală decât cu bani. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Dacă aveți întrebări din sală pentru domnul Roșianu, acum este momentul. Nu se aprinde? Da. Bună seara. Ștefan Edveș, ziarist pe 1 TV, emisiunea drumurile noastre. Aș fi vrut să-l întreb pe domnul Roșianu dacă mâine dimineață vin rușii, din absurd, Doamne ferește, în cât timp ar veni alea 5.000 de tancuri, având în vedere că viteza media a trenurilor de marfă în România este 16 km la oră. E o trotinetă aici în fața Senatului, nu știu cine a venit cu ea. Probabil că trotineta respectivă merge mai tare decât trenurile de marfă. Și a doua întrebare legat de CFR Călător, de Autoritatea de Reformă Feroviară.
președintele ARF-ului spunea la o conferință de presă vineri că anul viitor vor veni 125 de trenuri noi în România, adică un tren la 3 zile. Și eu m-am dus, m-am spălat pe față, l-am întrebat din nou dacă e real și dânsul mi-a dat din cap că este real. Nu știu, e cineva din Ministerul Transporturilor în sală? Poate ne răspunde. Vă mulțumesc. Bun. Dacă vin oricare, da? Deci dacă avem de făcut un astfel de transport, este clar că vor fi puse în mișcare niște reguli care toate trenurile civile practic vor fi trase pe dreapta și aceste trenuri nu se vor deplasa cu 16 la oră, ci se vor deplasa probabil cu cei 60-70 la oră de care vorbeam. Dar avem provocarea unor infrastructuri neîntreținute de tip poduri și tunele, am participat la diverse discuții, care prezintă anumite semne de întrebare în a asigura fluxul est-vest, nord-sud. Deci asta deci, dacă ai de făcut și un transport de refugiați, în același timp, mă întreb dacă se pot face toate acestea odată. Mai departe, legat de cele 125 de trenuri, stați liniștit, nu o să fie 125 de trenuri la anul. Contractual, cele 125 de trenuri vin până, Doamne ajută, fără întârzieri, 2028-2029. Dar, da, este de crescut reziliența și pe acest aspect. Trebuie să învățăm cum să le preluăm și să le punem în circulație, pentru că acolo sunt alte povești care cred că fac obiectul unei alte. Da, probabil că se referă la 125 de trenuri în tranzit. Deci, aici aș vrea să îi dau cuvântul lui domnului colonel pentru partea cu tancurile care trebuie să ajungă, pentru că dânsul clar are o expertiză în domeniu. Pe scurt, foarte pe scurt, pentru tehnica militară gabaritică, viteza este mult mai puțin importantă decât capacitatea căii ferate de a face încrucișările în stații și ceea ce zicea domnul mai devreme, astfel încât să nu stea pe parcurs. Faptul că sunt 16, 20, dacă luăm la trenurile militare, viteza medie este undeva în momentul de față de până 7 km pe oră. Nu este bine. Viteza comercială ar trebui să fie undeva în jur de 35 de km pe oră pentru trenurile cu tehnică militară, gabaritică sau de orice altă natură. Dar în principiu, mărirea numărului de linii în stație prin care să încrucișeze trenurile ar fi o soluție ca și repararea rampelor. Nu viteza este marea problemă pentru transporturile militare strict. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai aveți întrebări, rugămintea mea să le ținem pentru sfârșit, pentru că aș vrea să dau cuvântul acum domnului Senteș. Dânsul are și o prezentare și vine ca o completare foarte bună a ceea ce a spus domnul Rășanu mai devreme, pe de o parte, iar pe de altă parte aici aș vrea să vorbim un pic despre aceste gâtuiri, pe de o parte, și despre rețelele metropolitane, pe de altă parte, care se dovedesc a fi din ce în ce mai importante. Domnule Senteș. Da. Ok, mulțumesc mult. Da, eu aș dori să vorbesc despre calea ferată dual use și să parcurgem câteva lucruri esențiale legate de documente de referință, cerințele operaționale ale acestei căi ferate dual use, noduri critice, așa zisele gâturi de sticlă, compatibilizarea civil versus militar, experiența recentă în transportul strategice, un pic despre coridorul 4, probabil că nu aș dori să iau cuvântul domnului Ciurea, care e specialist în analiza de progres al acestor proiecte, respectiv alte proiecte majore cu impact asupra capacității, un timeline propus pentru 2025-2030 și o analiză scurtă de riscuri. Ok. Documente de bază care stau la baza căi ferate dual use.
sunt în primul rând regulamentul care s-a schimbat 1679 de anul trecut, care a modificat regulamentul 1315 din 2013 și se referă la modernizarea coridorului 4, care a fost integrat în coridorul TEN-T Rin-Dunăre. Avem proiectul Rail to Sea, care apare pe lista regională de proiecte prioritare de interconectare la inițiative celor 3 mări și, bineînțeles, completat din luna mai 2025 cu programul SAFE militar, care are ca document de bază regulamentul Consiliului 1106 din 2025. Aceste 3 documente de bază, practic, se aliniază strategic, pentru că regulamentul 1679, care se referă la coridor, se referă la domeniul transportului civil al Uniunii și definește coridoarele europene, inclusiv coridorul 4 Rin-Dunăre. Proiectul Rail to Sea se referă la cooperare regională și se referă la axa nord-sud între Gdansk și Constanța, e un proiect strategic, iar regulamentul SAFE, eu zic SAFE, deci regulamentul 1106 de anul ăsta, se referă la apărare și logistică militară și stabilește infrastructurile dual use, mobilitate militară, integrare cu TNT. Am făcut o scurtă analiză SWOT, de care a vorbit și domnul Roșeanu mai devreme. Punctele forte ale căii ferate dual use din România e poziția geostrategică majoră, noi fiind amplasați fiind ca puncte între flancul estic NATO, Marea Neagră și coridoarele logistice europene. Avem o rețea feroviară relativ extinsă, suntem pe locul 7 din Uniunea Europeană cu 10.700 de kilometri de linie din cele 19.000 desfășurați, cu porturi, mai multe frontiere. Coridorul 4 european se află în modernizare, eu zic că avansată, undeva suntem la 80%, cifrele pot fi contestate, care leagă Curticiul de Constanța. Aici sunt unele segmente unde vitezele de probă au depășit chiar și 160 km la oră. Din datele de anul trecut avem 176 km la oră atinși. Portul Constanța este un nod strategic multimodal, conectat direct la rețeaua feroviară multimodală, unde au fost investite sau sunt în curs de investiție peste 750 de milioane de lei. De fapt, au fost investite 750 de milioane în 2024. Lucrările fiind etapizate, am intrat și în etapa a doua, încă nu s-a finalizat prima etapă. Dacă vreți, putem să vorbim și de procente. Puncte slabe, sunt întârzieri semnificative în execuția lucrărilor. Avem un progres mediu de 5-8% pe an. Asta înseamnă că ne trebuie 12 ani, 15 ani ca să terminăm, chiar 20 de ani ca să terminăm un proiect, numai pe anumite loturi. Aici chiar m-am bazat pe informațiile de la Pro Infrastructură de anul trecut. Avem o capacitate administrativă redusă pentru managementul simultan al mai multor proiecte mari, licitații întârziate, lipsă forțe de implementare, de care s-au plâns inclusiv constructorii la un moment dat. Tonaj și infrastructura neuniformă, mai avem linii, deci numai o parte din rețea permite sarcina pe usie de 22,5 tone pe usie, care este condiție de bază pentru transporturile militare. Avem o redundanță scăzută pentru că sunt foarte puține rute alternative echivalente în caz de incident major pe coridoarele principale. Lipsa interoperabilității complete, adică RTMS-ul, ETCS-ul, sistemul de semnalizare, încă nu este implementat pe toate segmentele strategice. Deși sunt progrese pe liniile pe care se lucrează, acolo undeva avem și 99% în anumite zone.
problema mea majoră ca fost director a unei firme de operare este că degeaba avem pe linie aceste sisteme și dotări GSMR, avem RTMS, când locomotive sau sunt foarte puține locomotive sau mici la material rulant care sunt adaptate la aceste cerințe de nivel TCS nivel 2, să zicem, nivel 1, nivel 2. Bineînțeles că datorită programelor care s-au derulat prin ARF, sunt o mulțime de locomotive, sunt vreo 55 de locomotive care vor fi dotate cu astfel de sisteme. Toate ramele electrice de care vorbea și domnul Etveș vor veni cu sisteme cu RTCS nivel 2, dar sunt la nivelul CFR Călător 500 de locomotive, 250 electrice, 250 diesel, care nu sunt dotate cu așa ceva. Deci, practic, în circulație, și nu vorbim acum de situații de criză, dacă în mod unitar nu toate sistemele sau nu toate trenurile folosesc acest sistem, practic o să vedeți că vor apare gâtuiri în anumite zone. Da. Ok. Mai sunt și altele. Da. 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 Bun, să vorbim un pic de oportunități. Proiectul Real to Sea este un proiect dual use de importanță NATO și UE, estimat undeva la 11,2 miliarde de euro. Am și văzut aici că de unde provin aceste sume, nu contează, și statul ar trebui să pună vreo 3 miliarde din cele 11,2 miliarde, dar suntem beneficiari direcți. Deci, ca să ne înțelegem, în momentul de față, sistemul feroviar românesc are 11 miliarde de euro pe masă, pe care îi poate cheltui în modernizare și în investiții. Asta este o chestiune foarte importantă, pentru că România a trecut de acum 2 ani de perioada aceea în care toată lumea spunea că știți că nu avem bani pentru investiții. Problema este acum că avem bani pentru investiții, dar nu avem un management care să organizeze aceste investiții și mai trebuie să lucrăm aici. Aici eu aș face o observație. Da. Problema care o avem noi majoră în România și este răspunsul a tuturor plângerilor și înjurăturilor din anii 2000. De ce dăm bani și aruncăm banii pe fereastră pe studii de fezabilitate? Problema este că am ajuns în ultimul timp să facem studii de fezabilitate doar reactiv, în momentul în care cineva din mărinimie, dintr-o gândire corectă de birou, a identificat niște bani și a zis că îi pune pentru calea ferată. Vă dau exemplul care are tangență, poate și cu partea aceasta de reziliență nediscutat absolut deloc în România, de celebrele trenuri pe hidrogen, care trebuia să le cumpărăm, sunt încă în licitație, în evaluare. Sper, Doamne ajută, să termin evaluarea, că e un singur ofertant. Dar nimeni nu discută ce înseamnă și când am preluat proiectul respectiv, 1. Tot proiectul era de fapt identificat din birou de către colegii de la fonduri europene că ar trebui să cumpărăm 12 trenuri, cu o mică analiză, dar nu era niciun studiu apt de a fi pus pe masă pentru finanțare. De-abia la 1 an și vreo jumate aproape am reușit să termin studiul cu eforturi, credeți-mă, destul de mari in-house. Deci am pierdut 1 an jumate la o tehnologie care era total nouă în Europa. Iarăși când am preluat proiectul, cineva dintr-un birou pusese așa, din satelit, un punct undeva pe lângă podul Grand, da? Unde ar trebui să se afle stația de încărcare cu hidrogen, pentru că, conform unor teorii europene, stația aceasta feroviară ar trebui să o facem să aibă o, cum se cheamă, utilizare duală, atât pentru trenuri cât și pentru camioane. Și am zis, dom'le, ok, pe lângă, nu știu cum ajungeam eu cu trenul la podul Grand, zic, dar totuși camioanele cum ajung la podul Grand? Că camioanele și diesel n-au voie să intre în București, dar minte să aduc camioane, da? Plus, vis-a-vis avem niște blocuri, da? Adică lumea se sperie când are o benzinărie în fața blocului, dar minte o butelie de 700 de atmosfere de
nu știu câte stelite de hidrogen, da? Deci, scuze și închid, problema care o avem nu este aceea că nu avem bani. Credeți-mă, sunt mult mai mulți bani decât acești 11 miliarde. Am avut discuții nesfârșite cu mari investitori internaționali, instituționali, deci care merg cu dobânzi foarte mici, sunt apți să pună bani pe masă. Care sunt proiectele? Și întotdeauna vorbim... Da. Mulțumim foarte mult de completare. Da. Mulțumesc. Deci sunt câteva cerințe pentru calea ferată dual use care vine din zona militară și anume cerințe tehnice. Trenurile sau liniile de garare ale acestora trebuie să asigure gararea unor trenuri de cel puțin 740 de metri. Sarcina maximă pe os e 22,5 tone pe osie. Gabarit pentru echipamente militare voluminoase. Electrificare 25 kV la 50 de Hz. Asta este pentru compatibilizarea energetică NATO. Da? RTCS și inclusiv linii de 740 de metri în porturi. Da? În portul Constanța, în stațiile mari, cum ar fi de tranzit Brașov, la frontiere. Așa, alocare de trase pentru trenul militar. În momentul de față, domnul colonel poate să confirme acest lucru, dar se chinuie cu programare 72 de ore. Cam atâta se pierde cu programarea unui tren militar. Da? Și acest termen, minim. Acest termen trebuie redus undeva la 24 de ore sau sub 24 de ore. Asta ar trebui să fie ținta. Legat de redundanță, în afară de cele două soluții de părți ale coridorului, care traversează țara, ar trebui să se dezvolte și alte coridoare de rezervă, care, bineînțeles, la aceste cerințe tehnice de care am vorbit. Și timpii de frontieră, predictibili, adică aici trebuie să vorbim de minute și nu de ore, când vorbim de trecerea unei frontiere cu trenuri militare. Așa. Sunt alte cerințe de reziliență și securitate impuse, respectiv de guvernanță și de planificare, nu intră în amănunte. Legate noduri, gâtuiri, noduri critice. Am pregătit și o definiție, dar e proprie. Vreau să dau câteva exemple de noduri. Da? Pe linia Brașov-Sighișoara, datorită zonei aflate pe secțiune montană, cu lucrări lente, tonaj limitat, apare acolo o gâtuire, un gât de sticlă, ceea ce are ca efect reduce viteza fluxului între Transilvania și Muntenia, vulnerabilitate strategică în caz de mobilizare. Feteș Constanța, de care a pomenit și domnul Roșianu, infrastructură veche, intersecții portoare, întârzieri logistice pentru transportul către și de la portul Constanța, București-Giurgiu, o altă zonă de gâtuire, Timișoara-Arad, la fel. Da, în momentul de față, legat de lucrările care se execută pe aceste coridoare care sunt prioritizate, se accentuează asupra îndeplinirii condițiilor tehnice care sunt impuse, adică se discută despre viteză și punctualitate, care sunt cerințe ale zonei civile, respectiv de tonaj și disponibilitate, respectiv redundanță, care sunt cerințe ale zonei militare. Ferestre pentru circulația trenurilor, ferestre pentru întreținere. Se dorește ca pentru trenurile militare să existe totuși o alocare flexibilă, ținând cont de importanța acestora. Ar trebui să existe trase pre-rezervate pentru trenuri militare, ceea ce nici acum în mersul de tren pe care l-a pregătit CFR-ul nu le-am găsit. Și rampe rola, care ar fi utile în terminale intermodale pentru încărcare rapidă de echipamente.
foarte multe date, eu n-aș dori să insist prea mult. Aici aș vrea să sărim un pic și să ne referim un pic la liniile feroviare metropolitane, pentru că aici aveți o vastă experiență. Da? Cât de utile sunt ele în acest moment, pe de o parte, și pe de altă parte, ce presupune utilizarea lor în acest sistem dual. Avem exemple din vestul Europei și nu de acum de 10 ani și de acum 100 de ani, cum liniile ferate metropolitane, ca să zic așa, au băgat sau scos mortul din casă. Deci, ele sunt foarte utile și pentru evacuare și pentru aducere de echipamente și de materii prime și materiale și așa mai departe. Și cam în ce stadiu se află în România? Adică, bine, în ce stadiu? Știm că este zero totuși, dar care sunt perspectivele măcar de a revitaliza zona metropolitană a Bucureștiului? Da. Este îmbucurător faptul că guvernanții s-au gândit la o axă din program de transport special dedicat pentru trenurile metropolitane. Inclusiv pentru București, instituția pe care o reprezint, am pregătit un proiect, de fapt o bucată, un proiect complementar din necesarul de care am avea nevoie. Bineînțeles că aceste proiecte nu beneficiază de asistență tehnică și trebuia să realizăm cu fonduri proprii acele studii fără de care nu putem să le depunem. Așa s-a procedat și în restul zonelor metropolitane care accesează aceste fonduri din axa 6, din programul de transport. Mă refer la Oradea și Clujul, care au depus sau sunt în diferite faze avansate de depunere, Iașu, Brașovul, care vin din urmă, mai sunt și alte localități, Reșița, Timișoara, care încearcă să depună Târgu Mureșul. Da. Da. Aceste trenuri metropolitane sunt foarte importante pentru că, în primul rând, pe lângă faptul că transportul pe calea ferată este cea mai ecologică și cea mai puțin poluantă, asigură și rapiditate, predictibilitate, leagă oamenii, leagă regiunile sau localitățile, ceea ce până acum despre care nu prea puteam să vorbim. În București, știți bine că București a avut o rețea imensă de vreo 605 km de rețea de cale ferată, care a fost folosită mai mult pentru deservirea trenurilor de marfă, care aduceau și duceau marfă, dar mai mult aduceau marfă către zonele industriale. Aceste linii, o parte din aceste linii vor fi revigorate, toate sunt în atenția noastră, dar deocamdată n-am putut să facem altceva decât să începem implementarea trenului metropolitan, pe lângă, să zicem așa, prima rută care există, da, către aeroport, dar care nu este meritul TPB-ului, să operaționalizăm ruta de la București către Prahova, către Crivina, Scroviștea, pentru care am avut fondurile necesare pentru realizarea SF-ului. Aici am întâmpinat probleme extraordinar de mari, pentru că nu ne-am gândit la cele 125 de trenuri care o să vină și care probabil că o să fie parțial, o să parcurgă distanța asta de la București la Ploiești, sau până la Chitila către Pitești, ci adevărul este că vor fi incluse sau introduse în circulație chiar de anul viitor 30 și după aia încă în total vreo 54 de trenuri regionale care vor deservi această secție. Momentan, capacitatea este aproape să fie declarată saturată, deci fără aceste trenuri. Vorbim de linia 300, da? Firul 1 și firul 2 de circulație, care am făcut eu studiile și credeți-mă, am făcut cu exigență maximă și chiar suntem aproape de saturație. Bun, trebuia să ne gândim la o soluție, la o variantă și am găsit firul 3 Chitila, respectiv 5 Chitila, da? Pentru sens invers, pe care trebuie să le modernizăm, să le reabilităm. Sunt 3,2 km de linie lipsă, da? Deci cândva a existat, sunt niște traverse rămase, a existat linie, sunt în evidențe și atât. Deci
aceste linii trebuie făcute. Bineînțeles că trebuie construite peroane noi, peroanele care să fie de minim 150-200 de metri, late de 3 metri și 10, tocmai pentru a deservi la o adică, adică să fie folosite în regim dual, da? De asemenea, am avut grijă în cadrul acestui proiect să păstrăm rampa care poate fi folosită pentru încărcare-descărcare ca rampă militară la Buftea, care momentan este parcare, da? Deci are o utilizare duală, da? Putem să zicem, dar nu în sensul discuției de astăzi. Și deci, bineînțeles că am dorit să și uniformizăm ca peste tot acele dotări pe care le facem să fie corespunzătoare și să ținem cont inclusiv de cerințele de folosire duală a acestor linii. O întrebare scurtă, da, înainte de a le introduce pe domnul Omelian. De fapt, două întrebări, dar cu răspunsuri scurte. Ce se întâmplă cu centura feroviară a Bucureștiului? Ea mai există în totalitate? Se circulă parțial pe ea? A existat vreodată funcțională, așa cum ne închipuim noi că ar fi fost? Asta pe de-o parte și aș vrea să facem pe scurt așa o paralelă. Din punct de vedere al traficului de călători public și privat, cât de departe sau de aproape este în acest moment România de performanțele Ucrainei din 2022, din februarie 2022. Adică aș vrea să ne punem un pic în pielea lor. Noi avem deja o experiență de 3 ani și reziliența ucrainenilor în acel moment a fost foarte mare. Domnul Omelian ne va spune cum s-au descurcat și dacă noi într-o situație similară am face față, cât am face față și cum am face față. Dar rugămintea mea este foarte scurt că... Mulțumesc, e o provocare. Legat de centură. Centura există pe 20 septembrie, chiar am făcut o ieșire cu motorul ministerial, la care a participat și domnul Roșianu și de la Direcția de Transport Feroviar, mai multe persoane, și am parcurs distanța de 101 km în 5 ore. Cam așa. Deci. Bun. Asta înseamnă că... Ați mers cu spatele? Ne-am mers cu spatele, domnul Sendeș? Domnul Sendeș, ați mers cu spatele, cu trenul? Da, Ștefan, au fost și opriri, s-a stat într-un loc 15 minute, într-un loc 20 de minute să vedem cum e stația. Adică nu au fost 5 ore de mers în continuu, am mers cu 5 la oră. Da, atunci care e viteza medie pe calea ferată pe centura feroviară a capitalei? Deci, de acord cu asta. Pe centură se poate circula cu minim 30 km la oră peste tot. 30. Peste tot. 30. Sunt anumite zone unde se poate circula cu 100 km la oră, de la Progresul până la Chiajna, respectiv București Nord, se poate circula cu 100 la oră. Dar nu peste tot. Zona de sud-est, da, este mai puțin, nu a fost folosită în ultima perioadă, nu este întreținută. Asta e situația. Dar nimeni nu se circule pe centură. Deci toată lumea, noi trebuie să ne axăm. Și mai trebuie înțeles, mai avem podul peste Dâmbovița, la ieșirea din Splai în centură, care trebuie reconstruit. Dâmbovița, nu-i pot peste canalul Vânecii. Nu-i pot peste, mai ziceți domnilor, o apă mai mare. Păi Dâmbovița e de aici până în Doamna Vișiniu. Atât e Dâmbovița, nu? E mai mare Dâmbovița, corectați-mă. Da, legat de anul 2022 al Ucrainei, da? Sigur, România are o infrastructură care nu permite viteze înalte pe multe segmente. Punctualitatea și capacitatea pentru trenurile de călători și marfă sunt inferioare față de țările vecine. În Ucraina, în 2022, au fost condiții de război. Ei trebuiau să se mobilizeze, să evacueze oamenii, să transporte tehnica militară dintr-un loc în altul. Noi nu suntem în război, sper că să nu fim în război și
ca să ajungem nivelul acela al anului 2022, mai avem un pic de făcut. Suntem pe drumul bun. Dar în 2022, cooperatorii și cel de stat și operatorii feroviari a fost mobilizare și cred că peste 1 milion de persoane au fost mutate de la granița de nord au fost fluxuri organizate către București, că lumea s-a întrebat la început de ce. Deci a fost centru de triare în gara de nord, de acolo se reorganizau alte fluxuri către vest, deci totuși am știut și noi să ne organizăm, indiferent cât ne plângem, da? Nu ne-am plâns, a fost doar o întrebare, să vedem în ce avem scăl, atât. Deci nu e ca și cum nu ne-ar fi descurcat la momentul respectiv, dar așa cum ne aducem aminte, nu era la noi. Singura problemă care, repet, am trăit-o și din păcate nu cred că este rezolvată nici acum, deci noi nu avem un set de legi preventive, adică care să permită unui astfel de task force, cum a fost definit în februarie 2022, chiar să aibă puterea de a organiza și de a pune în mișcare niște lucruri. Da? A trebuit să se dea o ordonanță de urgență, care acea ordonanță de urgență a fost corectată, dacă o să vă uitați în istoricul ordonanței 15, o să vedeți care o serie întreagă de corecturi ca să poată să ajungă de-abia după vreo 2 luni de zile să fie funcțională. 12, da? Am înțeles? Nu, cea cu refugiații. Okay. Mulțumim foarte mult. Ladies and gentlemen, now it's time to invite here Minister Volodymyr Omelian, which actually was the former Minister of Infrastructure in Ukraine. So, good afternoon, Minister Omelian, and thank you for being here at this forum. Mr. Omelian, just one moment, please, because it seems we have a small issue with the sound system. We cannot hear you quite well in this moment. And just let me introduce you. Mr. Omelian, it was, as I said before, Minister of Infrastructure in between 2016 and 2019, if I remember clearly. Yeah, and it was the time when the railway system in Ukraine passed serious reform, and it was quite well prepared for the moment of 2022. Do you have the sound now, please? Can you hear me? Let's try once again. Do you hear me? Just a moment, please. It seems we have a small issue with the sound system. It's not working. And now? It seems you have a small problem with your connection, with your microphone or something, because here we can hear you quite low in this moment. I hear you very well. Yeah, but we cannot hear you. So. It's pretty strange. Let me put it to specs, and now you don't hear me as well? Quite. Yeah, now quite low. Nu este de la noi, nu putem face nimic, right? Deci de la domnul Omelian este. Okay, just one moment, because we have to fix this issue. Thank you. Let me try once again.
Domnilor, îmi permiteți o intervenție. Asta reziliență în contextul în care încearcă să ne intre ministrul din Ucraina și noi ne așteptam să intre ministrul transporturilor din România. Păi, asta reziliență, vă dați seama. No, not yet. Just wait a bit, please. Because there is no airports here. Here you more or less the same. So we have an option just to skip you for the moment and turn back to you after we'll take another guest here. And I guess in 15 minutes we'll be back online with you. Hopefully this sound issue will be fixed by then. Will you agree this? Okay, thank you very much. Thank you. Bun, pentru că vorbim de reziliență, trebuie să descurcăm și pe asta cumva. Pe cale de consecință o să vom trece mai departe. Inițial, așa cum v-am spus, doamna Simona Istrate era invitată aici din partea mediului privat pentru că și anul trecut la același forum am avut un punct de vedere foarte bun și foarte avizat din partea mediului privat. În momentul de față, principalii jucători, cel puțin pe transportul de marfă, așa cum știm, nu mai sunt reprezentați de statul român, ci de operatorii privați. Și anul trecut am constatat că există o conexiune din ce în ce mai clară între serviciile pe care acestea le pot oferi în caz de situații de dezastre, nu ne referim doar la războaie, și legătura lor cu sistemele militare. Dar, una peste alta, aș vrea să dau cuvântul domnului colonel Voiașciuc pentru a ne prezenta nu neapărat un punct de vedere al Ministerului Apărării, ci mai degrabă de a ne iniția în această lume pe care noi nu prea o cunoaștem foarte bine, a sistemelor de transport militar, așa cum ați văzut și eu, probabil că a fost o știre pentru toată lumea, nu viteza contează, ci gabaritul și eficiența triajelor. Pe cale de consecință, aveți cuvântul. Bună seara! Sunt colonel Voiașciuc, șeful Centrului de Coordonare a Mișcării Structură din cadrul Comandamentului Logistic, subordonată Comandamentului Logistic Întrunit, din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Conform HG 1035, Centrul de Coordonare a Mișcării este structura din cadrul Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de planificare, executare, sprijin tehnic pentru transporturile militare. Voi încerca să nu repet ceea ce au zis colegii mei despre infrastructura feroviară, ci doar din perspectiva militară. Atunci voi face o radiografie la acest moment a infrastructurii feroviare pe cât de bine voi putea. În domeniul nostru al transportului militare și infrastructurii feroviare cu dublă utilizare, expresia prea puțin, prea târziu descrie perfect starea infrastructurii de la această dată, având ca principală cauză măsurile întârziate sau insuficiente din punctul nostru militar, luate de autorități sau companii în acest sens. Dar chiar dacă încercăm să facem, să lucrăm, multe din proiectele care se fac în momentul de față sunt reformulări ale promisiunilor mai vechi, reluate fără progres concret. În primul trimestru, ca un exemplu, volumul de marfă transportat 2025 a scăzut cu peste 18% față de aceeași perioadă a anului 2024, în timp ce volumul transporturilor militare a crescut semnificativ. Ce să vă spun? Că percepția este alimentată de calaj dintre planuri și rezultate, dar există încă șanse de redresări. Vreau să fiu optimist dacă investițiile sunt gestionate eficient și transparent. Accelerarea reală a lucrărilor și o strategie coerentă, riscul de stagnare rămâne ridicat. Nu vreau să fiu atât de optimist, sau nu pot fi atât de optimist din ceea ce se întâmplă și atunci lipsa investițiilor constante a dus la degradarea rețelei feroviare cu impact direct asupra capacității de executare a mișcării și transporturilor militare, care în majoritatea lor sunt transporturi agabaritice, de volum, de dimensiuni și de tonaj.
Fiind o problemă foarte importantă, faptul că, spre exemplu, podul de la Cernavodă, din câte știu eu, are undeva la 12,5, da, tonajul din proiectare. Adevărat? Eu am nevoie de 22,5. Adică încărcare pe osie. Da, să presupun că am înțeles. M-am explicat cum trebuie, spune domnul. Da? Partenerii din NATO ne-au atras atenția. Da? Generalul american Becoș a declarat că infrastructura feroviară din România este jalnică. Nu aș putea să-l contrazic și afectează grav mobilitatea trupelor NATO. Fără modernizare, România nu poate susține transportul rapid al tehnicii grele, ceea ce compromite capacitatea de reacție a alianței. Alți reprezentanți public ai alianței au criticat hățișul birocratic, lucru de care mă lovesc în fiecare zi și eu. Da? Din Uniunea Europeană, care încetinește transportul feroviar al echipamentelor NATO spre est. Deși există fonduri, vreau să zic, lipsa unui cadru logistic eficient face ca trenurile militare să miște cu viteza unui melc. Am făcut un calcul, având acces la date, este undeva sub 7 km pe oră. O viteză comercială de 7 km pe oră este mult prea mică pentru desfășurarea acestora. Nu putem merge pe lângă el, practic. Asta este viteza comercială, atât timp cât noi am avea nevoie de o viteză comercială de aproximativ 35 de km pe oră. În toate manualele publice scrie acest lucru. Nu e un lucru nou care îl spun, presupun. Acum mai există o problemă care au criticat-o oficiali NATO. Tehnica gabarit depășită a NATO, dacă ar încerca să treacă de la vest la est, în cele mai multe cazuri ar putea rămâne blocată în tuneluri sau pe lucrările de artă pe care le avem noi. Lucrări de artă fiind poduri și alte podețe, viaducte. Variantele de trecere a meridionalelor sunt puține pe calea ferată. Nu vreau să zic zero, zic puține. Da, există, nu pot să vă spun, dar există. Problema este următoarea. Mai există o problemă. Se consideră că linia de cale ferată Adjut, Siculeni, fosta Onești, este o trecere. Nu este, pentru că dacă ne uităm și citim în istorie, și în al doilea război mondial a fost dărâmată prin viaductul de la Caracău, da? Care are o înălțime mare, este greu de refăcut într-un timp scurt pentru continuarea mișcării. Tunelul de la Predeal, care ar putea fi o soluție, nu știu, domnii care sunt implicați, știu când ar putea să fie activ. Degeaba fac culoarul 4 dacă eu nu pot trece prin tunel. Cam astea sunt la momentul ăsta. Un plan de ieșire din situația actuală discutat la nivel NATO, eliminarea barierelor administrative și armonizarea standardelor feroviare pentru a permite circulația rapidă a trupelor și echipamentelor în statele membre NATO și UE, modernizarea căilor ferate, tunelurilor și podurilor. De asta v-am spus mai devreme că viteza este mai puțin importantă. Problema este să pot trece peste poduri, intra în tuneluri și trece ape. Râuri, fluvii sau ce mai fi în drumul nostru. Testarea periodică a capacității de transport militar pe calea ferată. Da, este un impediment pe care nu prea l-am făcut sau, ca să fiu corect, l-am făcut doar noi. Mă scuzați că intervin aici, am o întrebare absolut din zona civilă. De când armata română a devenit atât de agabaritică? Dintotdeauna nu s-a observat. Cei care lucrează la care ferată o știu. Pentru că, ca să fim operativi, armata, nu română, în general, tehnica militară se poate deplasa și pe propriile roți, da? Și atunci am viteză de deplasare. Deci ceea ce este agabaritic este mult mai important pentru sistemul militar. Dacă îmi permiteți, Daniel Vasile de la Centrul Atlantic pentru Reziliență. La un moment dat discutăm și vorbim de NATO, dar vorbim de reziliență și există cele 7 cerințe de bază recomandate în
care una dintre ele este mișcarea necontrolată a populației. Colegul cu care va trebui să intrăm la un moment dat în emisie, probabil că ne va spune ce au identificat la începutul crizei și a conflictului. După câteva zile, mișcarea necontrolată de peste 2%, cum spune NATO, ceea ce s-a întâmplat la Kiev și în proximitatea Kievului, toată lumea vrea să fugă, să plece. După câteva zile s-a interzis plecarea pe auto și populația a fost evacuată cu ajutorul trenurilor. Și atunci, cred că este momentul să deconflictăm cumva, adică în caz de ceva mișcarea necontrolată sau controlată sau evacuarea populației pe anumite traiecte sau coridoare, cum le spuneți dumneavoastră, apropo de dual use, trebuie să ne hotărâm ce folosește civilul și cum putem evacua populația, repet, pe anumite coridoare și direcții și ce folosiți dumneavoastră, ori roțile, ori partea de... Dar de aceea trebuie să dăm atâta importanță din nou căii ferate, din cauza acelei mișcări necontrolate pe care am spus. Calea ferată trebuie să aibă din nou importanță. Pentru că și evacuarea, spre exemplu, exact ce am zis mai devreme, dacă nu-i prezintă o soluție pentru mine, linia Adjut-Siculeni, prezintă o soluție pentru evacuare. Dacă eu am făcut-o să poată fi folosită în condiții optime și la capacitate maximă, ea poate fi o soluție pentru evacuare, dacă nu e soluție pentru transport. Adică există niște planuri. Nu trebuie să ne echipuim că nu există. Să revenim acum la ideea de bază, să o reluăm, deci am înțeles că armata este agabaritică, cum o rezolvați în continuare? Nu rezolvăm. Noi că nu avem cum să o rezolvăm. Noi folosim traseele care ne sunt puse la dispoziție de CFR Infrastructură. Există cei care lucrează în domeniu, știu. Dar se face o telegramă de gabarit și aceste trenuri li se dau niște trasee. Prin mărirea numărului de trasee pe care se poate deplasa tehnica agabaritică. Asta este soluția. Măsurile prin care ar putea face acest lucru, pot eu să dau soluții tehnice, dar unele sunt simple, unele sunt mai dificile. Cele mai simple sunt cele prin mărirea liniilor din stație prin care se pot încrucișa trenurile. Adică eu am încărcat un tren într-un loc, am venit, îmi dădea exemplu domnul Centes, în Brașov, dar am unde să țin trenul ăla, ca astfel încât următorul tren care vine, trece pe lângă el până când rezolv problema cu trenul respectiv. Sau trenul respectiv se încarcă sau descarcă. În momentul de față, dau un exemplu care nu este, da? În stația CF Voila am două linii care sunt active. Eu nu pot să merg acolo cu mai mult de un tren. Deci, practic, vorbim de o reconfigurare destul de masivă a rețelei feroviare. Nu. Avem norocul și șansa să avem o rețea feroviară foarte densă. Asta nu presupune. Presupune, spre exemplu, o deschidere a unui schimbător care a fost închis din cauza că nu s-a mai bătut piatra, ca să vă spun efectiv. Deci nu înseamnă financiar foarte mult. Sau dacă vreți, înseamnă foarte mult că nu avem oameni în zonele respective. Cine nu are oameni? Dumneavoastră sau CFR Infrastructură? Nu, CFR, noi nu facem reparații de linii. Ok. Aici, altă discuție. O întrebare ajutătoare. Puteți să mutați sau ce din tehnic sau care ar fi mixul, dacă pot să spun așa, de transport între rutier, poate naval, deși navalul e cam... Cât puteți fi altă Suntem în altă zonă. Cât e mixul feroviar, rutier și cât e interschimbabil la modul dacă nu puteți să duceți vari motive pe o anumită rută cu trenul, deși ar fi cel mai eficient să faceți. Puteți să faceți asta pe rutier? Sau avem o problemă, că dacă nu putem să mutăm nici pe feroviar, nici pe rutier, avem o problemă. Problemelor care le am amintit mai devreme, problema nu este asta. Deci capacitatea de a muta pe rutier este mare. Pentru sistemul militar. Este mare. E vorba de viteză, alte impedimente, dar viteză.
capacitatea este satisfăcătoare. Problema este alta. Consumul de resurse pe rutier este mult mai mare decât pe feroviar. Da? Este clar, începând de la uzură, poluare, mediu și alte resurse umană, combustibil și cheltuieli. Dar capacitatea există. Importanța căii ferate a revenit datorită situației geopolitice și geostrategice actuale. Deci, dacă înțeleg bine, pe rutier n-ați avea niște cerințe sau niște probleme majore din punctul ăsta de vedere? Adică, din punct de vedere militar... Sunt pe rutier, sunt și dincolo. Dar acum suntem la infrastructură, că dacă deschidem și dincolo discuția, discutăm până mâine. Nicio problemă, stau aici până mâine. România încă nu a implementat MLC-ul 80 în domeniul transportului rutier, care este o mare problemă. Aici aș vrea să trecem un pic mai departe și să ne referim la programul SAFE și la sursele de finanțare și la cum Ministerul Apărării a început să se integreze degrabă în strategia europeană în ceea ce privește coordonarea la nivel de transport feroviar. Deci, cred că sunt programele SAFE și EDIP. Da. La asta ne referim. Și MIE, mecanismul pentru interconectare, dar în cadrul acestor programe SAFE, EDIP, indiferent care ar fi, trebuie să înțelegem că legislația din România, toată infrastructura este publică, este gestionată și administrată de către CFR Infrastructură. Rolul Ministerului Apărării și reprezentanților lui în propunerile este de a aviza. În general, propunerile se fac în cadrul unei comisii interministeriale, dar nu știu dacă am notat aici toate astea. Da? Și s-au propus destule proiecte din cadrul proiecte feroviare. Suma avută la dispoziție este semnificativă pentru proiectele feroviare. Sperăm să se miște destul de repede. Nu cred că se poate. Nu am zis, nu cred că am zis că soluția este să luăm Ministerul CFR Infrastructură. Am zis că Ministerul Transporturilor sau mai bine CFR Infrastructură e responsabilă de proiectele sale. Sunt proiecte pe CFR Infrastructură, cum ar fi reabilitarea portului Constanța, în care prezintă importanță pentru Ministerul Apărării, da? Mărirea capacităților de transport pe liniile 500, 502, 501, mărirea capacității de transportare sau, nu când mărirea, refacerea pentru unele stații de graniță cu Moldova și Ucraina, care pot face doar transportare sau transpunere, sper că pentru ceilalți transportare, trecerea de pe vagoanele de îngustă pe largă transpunere, trecere vagoane pe boghiuri, având posibilitate. Din păcate, în momentul de față, singura stație care poate, dar nu este atât de folosită, face și transportare și transpunere, este stația Galați Largă. Da? Întrucât Galați Mărfuri nu mai poate fi folosită, fiind închisă, presupun de când am plecat eu de la Biroul Transportului Militare Galați de acum aproape 10 ani. Aș vrea să vă mai întreb eu un aspect în momentul de față, pentru că, vedeți, practic toată partea de investiții este gestionată de către statul român prin Ministerul Transporturilor. Pe de o parte, care este aportul Ministerului Apărării în ceea ce privește gestionarea specifică a unor sume de bani, de exemplu, pentru construirea de rampe mixte, pentru extinderea liniilor de ecartament, cu ecartament mixt, pentru toate aceste elemente care sunt necesare armatei în
nu în 2025 și probabil că de aici înainte. Trebuie să existe o conexiune foarte strânsă între aceste două ministere. Aparent, din ce înțelegem noi acum, părem că avem două ministere care sunt complet separate, adică Ministerul Transportului cu ce oferă infrastructură și armata mai apare și ea pe unde mai poate și se descurcă cu ce are. Suntem conectați în momentul de față, adică din punct de vedere, din nou, al societății civile. Avem vreun motiv să ne îngrijorăm că s-ar putea să nu vă înțelegeți acolo la un moment dat între aceste două ministere? Nu, în general conlucrăm foarte bine cu Ministerul Transportului. Ministerul Transportului cere aviz, ca să ne exprimăm exact tehnic, cere aviz Ministerului Apărării și în cadrul unor comitete interministeriale, avizul vine în urma unor analize. Bun, deci înțeleg că suntem safe, ca să folosim termenul programului de finanțare în momentul de față. Aici un aspect foarte important legat de reziliență și de acest dual use și am deschis panelul cu această informație, vorbim despre securitatea cibernetică a căilor ferate. Asta este, de fapt, o întrebare deschisă pentru toți invitații mei. Pentru că războiul din Ucraina, pe lângă faptul că ne-a arătat câteva fețe neștiute ale conflictelor armate, ne-a mai pus pe tapet și un alt aspect foarte, foarte important. Securitatea cibernetică, exact așa cum spunea și domnul Roșianu, avem acele trenuri care probabil dintr-un soft de la mii de kilometri distanță pot rămâne fără frâne, să mă corectați, este posibil așa ceva. Avem sistemele de semnalizare și sistemele de siguranță a circulației feroviare care din nou sunt susceptibile și aici nu mai vorbim de sabotajele clasice, adică nu ne mai închipuim că avem doi omulesi care se duc acolo cu un baros și strică ceva, ci vorbim de sisteme care sunt gestionate în clustere de date, în big data, pe care de consecință aici Ministerul Apărării și cu Ministerul Transporturilor, dar și cu celelalte instituții de profil bănuiesc că au o strategie. Vă rog eu să spuneți dacă să stăm liniștiți. 20? Da. În domeniul securității cibernetice, este clar că în momentul în care este foarte multă electronică, este și ușor de accesat electronica pentru deviere sau pentru alte date. În acest sens, eu cred că este necesar să păstrăm funcționale locomotivele diesel, care sunt foarte importante în cazul la nevoie, în situații de criză, și în același timp și personal care să știe la nevoie să facă o dirijare, monitorizare a transporturilor manual, cu acele scrisori, cum se făcea și pe vremuri. Chiar dacă pare un film prost, acei oameni ar fi bine să fie instruiți să facă și astfel de dirijări de trenuri. Cu scrisoarea la mecanic și cu... Din punct de vedere al ARF-ului, cum stăm cu siguranța feroviară în momentul de față, mai ales prin prisma investițiilor pe care le avem. Avem modernizările pentru armonizare europeană, avem noul material rulant. Există ceva cu care suntem în urmă în ceea ce privește siguranța feroviară, mai ales prin prisma acestor posibile, haideți să zicem, atacuri cibernetice asupra infrastructurii? Bun. Ca principiu zero, nu suntem în urmă cu siguranța feroviară, pentru că sunt tot felul de reguli ca să se evite, da? De aici sunt și introduse toate restricțiile circulative. Din păcate, din punct de vedere cyber security și partea aceasta de noi amenințări, cinstit, eu aș spune că suntem în urmă. Deci oricum este o tendință națională să ignorăm orice probleme. Deci mi-au că aminte în urmă cu ani de zile când a apărut directiva infrastructurilor critice și s-au pus probleme la cifre, dar pe noi de ce ne interesează? Da? Gândiți-vă că nu doar un tren care se oprește de la distanță, ok, există și scenariile acestea, le vedem în filme.
dar sunt mult mai multe alte scenarii care pot să existe și adică care să creeze disconfort, să existe o disfuncționalitate a vieții curente, atacurile asupra sistemului de eliberare a biletelor, atacuri asupra sistemului de monitorizare a trenurilor, pentru că din fericire de peste 20 de ani avem un sistem care e foarte modern de planificare și urmărire a trenurilor. Trebuie să existe investiții, iarăși structura cum e gândită în România comparativ cu Germania, cu Austria, nu se înțelege că aceste infrastructuri sunt cu adevărat infrastructuri publice, infrastructurile de telecomunicații și IT ale sistemului feroviar și atunci multe din investiții se fac destul de greoi. Da? Dacă compania este pe profit, informatică feroviară sau telecomunicații CFR. Noi aveam, iarăși, lucru trăit personal, aveam o problemă cu servere care trebuie să lucrăm de la informatică feroviară, că nu reușeam să le renoim după 10 ani, după nu știu cât erau grămadă, cred că nici acum să renoite, pentru că tot timpul când aveam de făcute economii, în ultima secundă ajungeam și tăiam din banii de a pune în funcțiune serverele. Da? Deci sunt multe aspecte care trebuie să le înțelegem că există infrastructură grea și infrastructură soft la ora actuală în transporturi. ITS-ul, nu numai în feroviar și în rutier, în momentul în care începem să avem din ce în ce mai multe informații și culegeri de date, toate acestea trebuie să... Deci, în momentul de față, situația este sub control și suntem un pas cu amenințările, adică suntem... Sper că da. Să sperăm că da. Bun, so ladies and gentlemen, it seems we fixed the small issue with the sound. Sorry for this, Minister Omelian, and thank you for your patience and for being with us in this afternoon here in Bucharest, in the Palace of Parliament. I have a key question to you regarding your time spent as Minister of Infrastructure. What happened there and how Ukraine managed to hold the line in February 2022? Please, once again, it seems we have a serious resilience problem here with the sound system. Știți, dacă este vreun buton pe care am putea apăsa ceva, vreo... Avem vreun motor magic? Mulțumesc! It seems my colleagues are calling you. Yeah. What shall I do? I'll pick up the phone. Deci am scuze de situație, să zicem mersi că nu este chiar un caz real și nu trebuia să facem aici vreo întrunire de război sau ceva, că se complica situația un pic. Da, să sperăm că se vor repara problemele. Insist cu domnul Omelia pentru că este un speaker important, este un key speaker în această seară, în principal datorită experienței pe care a avut-o în Ucraina și a ceea ce a făcut acolo împreună cu toți ceilalți manageri din sistemul ucrainean de căi ferate. Și cu toții ne aducem aminte de acele momente din februarie 2022 și acesta este punctul de unde trebuie să plecăm pe de o parte și pe de altă parte trebuie să înțelegem cum funcționează în momentul de față sistemul feroviar ucrainean și cum au reușit, în ciuda 3 ani de război, să aibă o modernizare accelerată și niște lucruri pe care aici, în România, nu le știm foarte bine.
este că ei au reușit o integrare extinsă, cel puțin cu Polonia, în ceea ce privește tranzitul intermodal, astfel că tocmai de asta Polonia acum este principala cale de acces a echipamentelor militare și nu numai către Ucraina, pentru că pe lângă finanțarea pe care au obținut-o pentru modernizare, sub rachetele rusești s-au și ținut de treabă, astfel încât sistemul feroviar ucrainean în momentul de față merge la turație maximă și reușește să țină infrastructura acelei țări și practic acea țară în viață. Ei nu mai au spațiul aerian, așa cum știți, este închis. Pe rutier au o activitate foarte limitată. Asta în special din cauza restricțiilor militare. Nu știu dacă cine a ajuns la Kiev sau cel puțin până în Ucraina, până la Cernăuți aveți 6 baraje militare de la graniță până la Cernăuți, adică pe undeva pe 40 de kilometri, pe care de consecință traficul feroviar în momentul de față în Ucraina este componenta cheie a mișcării ucrainienilor. Totodată Ucraina are și avantajul, ca să zic așa, între ghilimele, este singura țară din Europa care este cât de cât aliniată standardelor europene, astfel încât să ofere un know-how relevant partenerilor NATO și în special, în general, alianței nord-atlantice. Până vom reveni la domnul Omelian, sper ca totuși să se rezolve cumva. Îi rog pe colegii mei să mă anunțe când este gata. Aș vrea să-l introduc pe domnul Ionuț Ciurea. Bine ați venit, Asociația Pro Infrastructura. Probabil că sunteți cei mai gălăgioși din piața infrastructurii, ceea ce este foarte bine. Aici sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le dezbatem, în special din prisma zonei civile. Acum există un interes și un dezinteres politic în ceea ce privește infrastructura. S-au dezmorțit lucrurile pe bune în ultimii 3 ani. Clasa politică și factori de decizie au înțeles ceva cât de cât din experiența ucraineană. Și aici cu mențiunea că s-ar putea să vă întrerup. Sigur. Da. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Cred că răspunsul scurt este: de la noi se vede că nu. Și mărturisesc că am așa am venit destul de relaxat la întâlnirea asta, dar discuțiile de adineauri m-au derelaxat profund. Pentru că tot discutând și observând intervențiile și ale domnului Roșanu și ale domnului Sentei și mai ales intervenția domnului colonel, dacă am reținut bine, mie nu mi se pare, apropo ce spunea domnul Roșanu, mie mi se pare că avem bani. Adică, sigur, avem, nu știu de unde sunt ale 11 miliarde, dar la ce nevoi și la ce probleme și proiecte a ridicat aici în discuție domnul colonel, îmi dau seama că s-ar putea să am o problemă, adică ceea ce tocmai a întrebat domnul Pitulice, bine, dar stăm liniștiți, dormim bine la noapte. Eu nu cred că o să dorm mai bine la noapte, din punctul ăsta de vedere, decât am dormit azi noapte. Și lucrul ăsta nu e deloc îmbucurător, adică să aude la un militar că infrastructura feroviară e praf, sau cum a zis că este, nu e o noutate și noi o zicem. De ani de zile tot zicem asta, noi, Asociația Pro Infrastructură și alții, și prin presă, Ștefan. Aici, ca o întrerupere, nu ca și la partea, dar cel mai important element este că sunt conștienți că e praf și probabil că fac niște lucruri acolo ca să Corect. situația. De acord, dar asta nu mă liniștește, ba dimpotrivă, dar pe de altă parte apreciez sinceritatea și comunicarea directă pentru care îl felicit pe domnul colonel. Da, și de la noi se vede că nu sunt atât de mulți bani pe cât avem nevoie de implementat în proiecte, nu avem capacitate, mulțumesc pentru hartă, nu avem capacitate administrativă și aș îndrăzni să zic chiar la nivel privat foarte multe exemple de lipsă de capacitate, atât pe partea de infrastructură, partea de linie mă refer, cât și domnul Roșanu a mai atins aici așa câte un pic, dar nu cu subiect și predicat, și pe partea de livrare de trenuri, adică partea de material rulant. Avem mari probleme și aș îndrăzni să, poate după ce termin câte ceva ce mai zic, dacă mai am până
până intră domnul ministru, dacă s-a rezolvat sau nu. Mersi Aș îndrăzni o întrebare, dacă... Da? Ok, să ținem un pic întrebarea, pentru că mai băgăm o fisă cu domnul Omelian, să poate reușim de data asta. Poate reușim. Practic, avem penultima soluție. O să încercăm o conexiune pe WhatsApp. Domnul Miță, dacă totul este gata, să începem. Shall I start? Yeah. Yes, now we're good. No image, that the sound is important. It's a great honor to be finally with you, and thank you organizers. Okay, thank you. I don't know if you can hear us. If you see a lot of hackers getting into your system, sometimes to break it down, or sometimes to get in and get out without any spot, it means that they want to know the way we saw in Ukraine. It was a lot of alarms, fake calls. Dacă vreți, ne faceți un rezumat după aia. Hello? Do you hear me? Is it okay now? Well, frankly, I don't know if I can hear you now. But it seems, yeah, now it's okay? Okay, thank you. So, good evening once again. I'm very happy to be with you, and thanks organizers for inviting me to my beloved Bucharest. I was asked the question how it was in Ukraine. We all hope that there will be only European Union. But in order to prevent any kind of attacks or any kind of aggression into NATO and EU member state, you have to be 100% ready. What does it mean to be ready for railways? First of all, it's cybersecurity. Enemy is at the gate, and they will test all your digital infrastructure to understand how you function, how you plan your work, what kind of readiness in case of any interruption or any systems down. Because first target by Russians or by Chinese or anybody else will be to put chaos in your country, and logistics are the best tool for this chaos if everything stops. It's paralyzing economy, it paralyzes deliveries, it paralyzes people who are disoriented and do not know what to do if we talk a big mass of people moving from point A to point B. Second thing that they will try to do, you will receive numerous fake calls about mined railway stations or bridges or railways themselves. You will spend a lot of time to understand, are those calls real? But doing so, your enemy will analyze your action plan and how much time does it take for you to undermine this threat. If there is no plan A and there is only plan B, you are under attack, you have to be ready that first target for the enemy will be your energy station to provide electricity for railways. Definitely you can rely on air defense, you can rely on special measures to protect your energy supply for the railways, but in war it doesn't work or function normally in any case, unfortunately.
Therefore, you have to be ready to switch to diesel locomotives. The trend of European Union is to electrify as much railways as you can, but my kind of big request to you, put your diesel locomotives in stocks, make them functioning for another 5, 10 or even 15 years. Because you don't know what will happen next if you're out of electricity supply to the railways. Next point is about bridges and such so-called weak points of railways. It might be massively bombarded by the enemy. This has happened in Ukraine and still happens, that in close to front line we cannot function normally as railways because they are under permanent attacks of missiles and planning bombs. Another point you should be aware of, that regardless that you don't have any land border with Russia, and I hope you will never have it again, your sea territory is not well protected, and it's always a danger of drones, sea drones, coming from the sea, with striking drones on them, which can reach nowadays 50, 100 kilometers away from the sea drone. Soon it will be 200, 300 kilometers operated by this sea drone. Also, the target could be locomotives, as it happens in Ukraine, but the main issue for your enemy is to stop your logistics, to stop your supplies to your army, and definitely make a chaos in economy and among civilians. I believe that if you take measures to protect your railway fleet, including jamming stations on locomotives, which we are developing right now, cyber protection of your digital infrastructure of railways, and definitely if you build good air defense, but it's more up for the military, that you don't witness any Shaheds coming from Russia, you will significantly strengthen your railway capacity, and it will function normally. But definitely it's always a big risk when the war starts, because whatever you do, first weeks or first months of war is always chaos. And only if you are well prepared, if all lessons from Ukrainian battlefield and functioning of military economy are taken and implemented in Romanian life, you will have less losses and you will have better capacity to perform. Okay, thank you very much for your thank you very much. So, okay, thank you very much for your brief intervention. Având în vedere, ne cerem încă o dată scuze pentru incidentul tehnic și bun, ideea a fost că noi am avut o discuție înainte cu domnul Omelian fix pe aceste principii în ceea ce privește reziliența și lecțiile pe care ucrainenii ar putea să le transmită nu numai nouă, ci întregului flanc estic. Există o conexiune foarte solidă și un trafic bilateral de informații foarte, foarte intens între Ucraina și țările NATO. Pe cale de consecință, tot ceea ce se întâmplă în Ucraina în ceea ce privește reziliența sistemelor feroviare, într-un fel sau altul, este transmis către România și către Polonia și către aliați în general. Și aici aș vrea să reiterez faptul că sunt oameni care știu, sunt la curent cu toate aceste lucruri, nu dorm și încearcă să ne pregătească și să se pregătească cât pot de bine. Aș vrea să dau cuvântul în continuare domnului Ciurea, pentru că ne apropiem de finalul panelului, să continuăm ideea și după aceea, dacă aveți întrebări, suntem aici și vă rog. Da, am să fiu scurt ca să nu întârziem prea mult.
Noi știți unde ne Avem găsiți. sala până mâine dimineață, de fapt. Ok, nu. Da, e o întâlnire, felicitări pentru forum, cel puțin pentru mine e o întâlnire utilă și cu siguranță o să mă străduiesc atât cât primesc ocazia din partea mass media să aduc în discuție la nivel de dezbatere publică elemente de genul ăsta, pentru că sunt absolut esențiale, sunt complet neînțelese de... Nu vreau să jignez, a plecat Ștefan din sală. Sunt complet neînțelese chiar și de noi care ne uităm la infrastructura de armite de presă. Deci sunt copy-paste după ce declară unul sau altul, care e unul sau altul în spațiu public. Știm cu toții că nu întotdeauna ajunge informația cea mai bună la public, care mănâncă și transformă această informație și iese o varză completă. Deci cred că este foarte mare nevoie de responsabilitate în comunicarea publică din partea autorităților, de la Ministerul Transporturilor, de la MAPN, inclusiv de la președinte. Președintele Republicii a declarat astăzi că sunt importante aceste elemente de infrastructură de transport, a spus căi ferate, naval, a spus, nu a spus rutier și asta e bine. Că într-adevăr vedem și noi, înțeleg că rutierul nu e rezolvat, nici nu mă gândeam să fie rezolvat, dar noi deja de vreo 2 ani de zile, de când se mai discută așa sporadic despre treaba asta cu coridoarele militare, am tot spus că tehnica militară se transportă în special din punct de vedere al capacității pe feroviar și nu e nevoie de viteză, noi știam treaba asta și am mai spus-o. Deci nu e nevoie neapărat de viteză, nu trebuie să avem autostradă din punctul X în punctul Y ca să ducem tancurile pe ea, ne trebuie cale ferată. Sunt greu de înțeles. Una este să spun eu lucrurile astea, cine sunt eu sau cine suntem noi, alta este să vină un specialist, să vină cineva de la MAPN, să vină președintele acestei republici, să vină cineva de la Ministerul Transporturilor care știe despre ce vorbește și să spună lucrurile astea și să le spună cu cap și coadă, pentru că dacă nu, știți că unde nu e cap e vai de picioare. Și vedem, în schimb, în loc să vedem o dezbatere, să li se explice oamenilor de ce ar trebui să băgăm banii ăștia, că nu sunt mulți. La ce decalaje pe infrastructura de transport are România față de vest, banii ăștia 11 miliarde, iarăși nu știu cum s-a ajuns la concluzia că sunt 11 miliarde, noi am numărat mai puțin, dar să zicem că sunt 11 miliarde pentru feroviar, sunt puțini. Păi 2 miliarde numai tunelul Predeal, așa, ca 27 de kilometri, din care vreo 10 kilometri tunelul Predeal. 2 miliarde sunt acolo. Și multe, București, Craiova, foarte multe, deci banii sunt puțini de fapt. Și aici nu știu unde a plecat. scuze că intervin, Da, vorbim de o perioadă limitată de timp, de câțiva ani pe aceste 11 miliarde pe de o parte și pe de altă parte știm foarte bine că mai există și o altă situație, incapacitatea de a cheltui acei bani. Așa este, da. Într-adevăr, că ambele merg mână în mână, deci avem o problemă, și am mai spus-o și adinaori, avem o problemă majoră cu incapacitatea CFR de a duce la bun sfârșit proiectele majore. Coridorul 4, tot se spune că Predealul, dacă tot am dat exemplul ăsta, se scoate la licitație anul ăsta, nu o să fie anul ăsta, s-a anunțat deja trimestrul 1 anul viitor. Îmi vine greu să cred că o să fie chiar până în martie anul viitor scoaterea la licitație. Și finanțarea pentru acest proiect major, 2 miliarde, 1,8 miliarde în fine, de euro, ar trebui să fie din programul transport. Tot programul transport are alocare financiară pe feroviar 3,3 miliarde. Deci, nu știu, mie îmi dă rău de tot cu minus. S-a vorbit foarte mult de safe. Perfect, minunat, extraordinar. Doamne ajută să, chiar înainte să intrăm în conferință, am avut ocazia să vorbesc la Digi în direct împreună cu Ministrul Transporturilor, domnul Șerban. Și nu știu dacă a făcut-o din necunoștință de cauză sau de ce a făcut-o, dar a spus că capetele autostrăzii A8 fost prinse în PNRR, nu o să se transfere în programul transport, ci o să se transfere pe SAFE. Pe noi și pe toată lumea. Ne-a anunțat ministrul Păslaru al fondurilor europene că pe SAFE intră A8, dar nu de acolo despre care a vorbit domnul Șerbala din Aur, deci nu segmentele scoase din PNRR, ci de la Pașcani până în Iași. Deci vă dau niște exemple ca să vedem o harababură, pot să spun în cadrul ăsta și la Senat. Vedem o harababură în discursul politic, în ceea ce se spune pe media,
Și cumva noi ne-am luat misiunea asta ingrată și greu de făcut de a desluși ce spun acești oameni și n-ar trebui să facem asta. Ar trebui ca acești oameni care ne conduc destinele, mai mult sau mai puțin ne conduc destinele, să aibă un discurs cap-coadă, nu unitar, să știm care sunt acele probleme de pe infrastructura feroviară care sunt critice din punct de vedere militar. Adică suntem safe sau nu? Că toată această harababură pe mine mă deranjează, e puțin spus, mă îngrijorează foarte mult. Deci... Bun, mulțumesc, nu este chiar o harababură, pentru că se pare că lucrurile într-un fel sau altul sunt sub control sau într-adevăr, sunt întârzieri, oamenii știu de ele, așa cum v-am spus la începutul evenimentului, ultimii 3 ani în România au însemnat și cea mai intensă perioadă de investiții în sistemul feroviar. Domnul Ciurea, aș vrea să foarte, foarte pe scurt, dacă în ultimii 3 ani au existat niște lecții învățate și care au început să fie aplicate. Aș vrea să avem și zona asta de bine, pentru că ea există. Da, mereu mi se cere treaba asta. Dom'le, zici ceva de bine. Da, e și ceva de bine. Nu spun niciodată că e ceva de rău. Că doar de rău. Nu am spus niciodată lucrul ăsta și n-am nicio plăcere să la conferințele unde sunt invitat sau la televizor sau oriunde, în presă, unde suntem întrebați ce opinie avem noi, cum vedem noi lucrurile. Totuși există ceva de bine, nu este neapărat. Există foarte multe lucruri bune. Problema este că există și foarte multe lucruri rele. Bun, haideți să ne întoarcem, insist, să ne întoarcem la alea bune, da? Pentru că sunteți reprezentant al societății civile și dacă mergem pe partea asta negativistă, nu cred că este în regulă atâta timp cât eu personal v-am dat exemple suficiente că sunt o mulțime de lucruri care au început să... Fac o paranteză de 2 minute. Nu e parte negativă, este realitatea. Înțelegeți? Adică noi dacă spunem realitatea, presa și societatea civilă, noi spunem realitatea și înseamnă că am spus ceva negativ. Nu, noi spunem exact ce se întâmplă, mă înțelegeți? Că lumea ne ia de negativiști, asta e cu totul altceva. Da, asta vine la pachet. N-am o problemă că lumea mă ia de negativiști. Spunea lucrurile pe nume. Da, s-au făcut lucruri bune, se fac lucruri bune. Ceea ce spune este că trebuie văzut obiectiv lucrul ăsta, să nu ne culcăm pe o ureche, că suntem safe, că sunt bani, că avem capacitate, că nu avem capacitate și o să spun până când mi se taie microfonul lucrul ăsta și aici, și la televizor, și cu mama, și cu tată, și cu oriunde. Dacă este un lucru important pe care ar trebui să-l facă societatea, asta este să privească problema în față. Așa cum cu cinste. Mulțumesc, domnul colonel a venit și a spus lucrurile astea, chiar mai dur decât mine. Și ar trebui să ne dea de gândit. Mie îmi dă de gândit lucrul ăsta. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc de invitație. Sper să mă invitați și altă dată. Da, cu siguranță se va întâmpla chestia asta. Dacă sunt întrebări din sală, pentru că ne apropiem de încheierea evenimentului. O singură întrebare pentru partea militară. Aveți vagoane speciale pentru transport militar? Și dacă da, câte suntem pregătiți? Adică... Mă bucur că n-ați întrebat unde le țineți. Nu am înțeles exact întrebarea. Dacă avem vagoane pentru transport militar. Asta vreau să zic, că acum înțeleg, vagoanele de marfă nu vagoane sunt. Cu 6 osi, sunt acele vagoane speciale cu 6 osi. Da. Vagoanele cu 6 osi, România nu are astfel de vagoane în parcul de vagoane. Da? Ele sunt, există astfel de vagoane, dar nu are România în parcul de vagoane astfel de vagoane. Dacă poate să mă contrazică cineva. Din punctul meu de vedere, vagoanele pe 6 osi, la momentul actual, nu sunt utilizabile de către armata română. Cred că întrebarea, ca să încheiem mai am și o întrebare scurtă, concretă, dacă se poate, da. scurtă. Okay. Nu știu răspunsul cum e. Da. Există un inventar la nivel MAPN de logistică, nu știu cum sunteți organizați. La nivelul dumneavoastră, al armatei, să zic așa. Există un inventar, mai mult sau mai puțin actualizat, precis,
care să descrie atât pe partea feroviară și sau pe partea rutieră care sunt nevoile, care sunt punctele critice pe rețea. Există? Deci doar mai liniștit un pic. Da. Îmi puteți Deci să spuneți o sumă aproximativă, dacă o aveți, de nevoie de investiții, reparații, investiții, ce-or fi ele, astfel încât armata să fie, hai să spunem, optim, eficientă pentru a face față, să fie rezilientă în fața unui Mulțumesc, atac? este ultima întrebare și avem nevoie de un răspuns scurt. Puteți face o solicitare, deci la această oră nu pot să vă spun care este inventarul, sume sau materialul de care aveți nevoie. Dar există. Și da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această seară. Sper că în aceste 2 ore am găsit împreună niște răspunsuri relevante de specialitate la o ramură de specialitate, vorbind de transportul feroviar, și sper să plecăm un pic mai optimiști de aici și să înțelegem că există oameni care în permanență se preocupă astfel încât și căile ferate din România să dea înainte, să se alinieze cât pot de repede cerințelor europene. Vă mulțumesc încă o dată și sper să ne revedem și anul viitor, la ediția din 2026.